nafate kuriyala iba jawya munna nafate jawya labi iba kuriya munna nafate kuriyala nafigi la silamanja kula bambali la silamanja uya fala la silamanja ngomari masale bokelela nafigi la silamanja ja kula bambali la silamanja uya fala la silamanja muna ngomari masale bokelela yo Gambia ntalam albadi malum nena jeli suso ntele bari janto bi Gambian talent show mamodo tantula mal jayla albadi malum the queen of manding nena jeli suso the golden voice wow mbal tantula mbal jayla bake bafala ko album o kanale December on the Benjamin Hall akana fomo ko mashallah Gambian talent show. It's very good. I like so much. I'm very happy. Every time I'm happy for Gambian talent. Wow. Because the people is good, it's very nice. Your boss is very good. I'm very happy, okay? Wow. Yeah, I learned me and my name is Touray. Wow. This is talent. This is talent. Wow, talent. Okay? Wow. Yeah, man. Wow. I respect this Gambian talent. Yeah, man. Yeah, man. Talent touch. I'm very happy. I'm very happy. Wow. Any moment, anytime, any night. Okay? Respect. Nañ ko sànni fële si mbalit gi ndele xale ndaw yi toog di ko foye fële door leen di seetaan Gambia Talent Promotion, get me, they promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, get me. Ma fan si soo leen ma bëggee gis boy fii rek la boy si hot platform bii la boy, eh? Get me, this is how we do it. Na bosa te fo wi no jagan dañi di ni mo si falle bi tan Gambia jam ci dal man ko hey no ko de be mo do ko la sa na bos no nanu fula wala kunduka sanka dum barda fula kundudo na tan ndo sanka ma yeah but it's not there and I have somewhere to go no problem some seconds yeah it's yes some seconds one no mani jam some all right okay just some seconds yeah no you got it yo iga chene ko men fon nga ko to potole okay nga keno soto rumbale keno nyinga lo kutale je ko beti matal ku kilinde pour ngote je jiote bar silo membeje ko de da be odugu dugu kan okay sambi beje de da okay keno lo ku batale rumba that's fine ala price though almost $300,000 $300,000 yeah that's perfect okay iteria ngataje no kadamundo kada rumba yeah inna lillahi rumba bi woto mudula zamde ko demal plan ndi kera waru sangol ni na fo sifa do teta rumba mo kada siwol na ko makilim foy ngoy gambe jela jambi ni la fa kenola ila fa kenola ini kairasu properties and investment limited yo nyomoy kairasu okay ni ni nyomoy don isewol ye kenola soto tujere ye kenola soto jambu ye kenola soto bla daminde ka fujel la men daranka fen dinga daranka jam okay munje kurama beje ni la rumba na boy su kairasu properties and investment limited ye ida male nyinno in sunkaro bu nyana la promo kono ibe lamen daranka ba wafila $200,000 ka okay hello ka do man joy ka fame mortgage ibe $250,000 Pa Ousman do 6 months ka on le ba de hello Good morning, good evening, good afternoon. Funyu waidi deglo dinyu setane si nyanenti konyi aduna wherever you are watching or listening to us from. It's your favorite show coming from the Gambian Talents TV.
di Nyohobai show ñu ngi leen ay béggee fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu di leen wax ne Ramadan Mubarak xam naa ne nag suñ mbokki pol yeeg joolaay jamono ji ñu ngi kontaan ndax yes the days are going by tey la ñaata fan sax 12 13 however many days we fast xam nga man duma dee keep track waaye xam naa ne nu mu munti demee rek pol yi kontaan nañ ñu ne kat second 10 days yi alhamdulillah lu am solo la. We are glad to be back here with you guys. Last Saturday this time, I was here hosting the Nyohobai show. Who was my guest? Mr. Ismaila Kante. Yes, Mr. Finari Jahannama. Mom Minga Hamne Kat. He has the powers. He has the determination, the zeal, the endurance, the perseverance. He has the authority and everything to declare who goes to hellfire. And of course, he has indeed put former President Yahya Jammeh in hellfire. He has put current President Adama Barrow in hellfire and all their cohorts, or a lot of their cohorts, so to speak. It was a very nice and enjoyable interview. We think enjoy on Genko Kerak. We are back here live and direct pour waxtaan ak yéen nag tey fii ci Nyohobai show. Nga xam ne nag duma fi indi chomo. I don't bring any Tom, Dick and Harry on this show. Whoever I bring must be somebody ko am ñam, must be somebody ko xam ne kat mashallah definitely something or Gambians would want to hear from the person. Tenak, I have the privilege and honor to bring another special guest in the person of Mr. Ebou Jallow. But bala ma wax lolu rek yeen ñi may sétane on Facebook ñu ngi leen ay nuyu ku nekk ci turam ak santam ngal be kontong albe tul nal kontongola amin jërë ngeen jëf ci seen déglu ak sétane bu rafet su ngeen bëggee gis Ebou Jallow rek you log on to our YouTube page you will see him live and direct. Ebou Jallow is in the building dinañ waxtaan ak mom nak lu am solo tay lu bare lo xamne maybe am na lu ngeen ci xam but loo xam ne dina soxla pour ñu leeral ko ndax Ebou kat saf na saf goo xam ne ni ko gaay di waxee ku ko sànni mbàtt mu toj moo raw jumbo moo raw lem li ma wax nag di ngeen ko xam ci kanam gi nii ñu bari ñu ne Ebou Jallow is cocky whether Ebou is cocky or not we will find out ñu bari ñu ne Ebou Jallow dafa war na nekk lawyer gémmiñ gi dafa ratax comme suppa kanja I mean sorry to say this is what some of you guys are saying. We'll put it as it is. The $3 million that was from Taiwan, did Ebou Jallow take the money? We will find out today. I mean, that Ebou Jallow was a spy for Yahya Jammeh over the years. We will find out. And all other things yoo xam ne war nañ koo xam ci Ebou Jallow dinañ ko waxtaan ak moom ci jamono ji. Gannaaw bi nga xamee ne nag December 2016 jot na Ebou Jallow cross-carpeted to the United Democratic Party, which of course he represented through his social media and in every way, shape or form from what we saw. Lan moo tax Ebou Jallow génn na foofu jamono ji is he actually part of the President Barrow camp? Fan la Ebou Jallow féetee dinañ ko xam. The Nigerian millionaire that he was dealing with that was trying to sponsor him to stage a coup d'etat against Yahya Jammeh. We will find out the death of Ousmane Koro Ceesay. He will tell us what he knows about it. Kon duñ def dara lu ñu bàyyi ko rek mu introduce boppam Mr. Jallow nuyu naa la. Waaw jërëjëf Pa Ousman maa ngi la di la sargal di la nuyu di la jégalu balu la ak si weer koor gi neen yal nañu yàlla boole baal jégal te yal na yàlla nangu suñu or nangu suñu ñaan defal ñu sutura bu ñu wërsëg mais ñu suñu wér gu yaram bu baax maa ngi la gërëm di la nuyu di nuyu sa audience bi yëpp. jërëjëf Mr. Jallow comme ni ma ko waxee rek si gannaaw Nyohobai show has a pattern. We hear people and see them all the time based on positions and portfolios that they hold before. But for the sake of our audience, ñi nga xam ne xamuñ jamono ji ñuy dégg Ebou Jallow bari nañ sa tura ngi ne fess ci internet bi ku ko sànni mbaatu mu toj Ebou Jallow Janneh commission ñëw Ebou Jallow same thing TRRC bi ñëw your name coming up on some of the things and the like. The last person who spoke about you was Lamin Kabba Bajo and the like. For the sake of ñi xamut kan mooy Ebou Jallow family background fan nga cosaanoo. Wow, man maa ngi juddoo Perseverance Street old Perseverance Street diggante junction yi old Perseverance ak fi ñu ooyee Léwalin xaw ma ndax ko ñëwee am na ba tey bi Banjul because yàlla xam nga ne man géej naa Banjul lool fala juddoo ma yaroo Primary Street John Street laa demee lël ak suma kër Bajo Aja Ami Seck
ak kër Ousmane Ndiaye fa laa demee lël ma demee daara Moscow suma magi daara yi ñu bëri tey ràññee nañ leen ñoom Alpha Bari foo naa mu ngi woon GPA oo xam ne like accountant la Banjul accountant bu mag la foofu suma magi daara la woon ak ñoom Ibu John ñoom Bologu fa laa jàngee daara Moscow foofu noonu si daara benn sëriñ bu jógee woon Tiwaawoon mooy woon su sëriñ ñu ko daan ooyee xaasi waaye yàlla def nag mu génn àddina den Makumba Jéey benn paa bu ñu ooyee Makumba Jéey si Perseverance waaw nekk suma sëriñ ma dal Mohammedan primary school jógee Mohammedan dem St. Augustine High School then ma dem Gambia High School sixth form then on my final year then ma decide to join army bi Gambia National Army waaw si gàttal daal loolu mooy suma short background in Gambia. Amuloo benn university background or anything or subsequently bi nga tukkee bi ñëw America dina ñëw si loolu anyway. Yeah. Well, dem na Georgetown University, Washington DC, and currently maa ngi study graduate studies in Columbia University in New York. Oh, yaa ngi study, okay. Yes. So you joined the Gambia National Army. What year was this? For now, either 87 or between 87 88. You can call it. It's been a long time, honestly. For now, 87 or 8, no, actually 88 or 89, to be honest. Or 88 or 89. Wow. 88 or 89, singa join army, be okay. Nam? Hamanda si mananda si yola. Ngene yange digalan? Echo, oh, okay. maa ngi gis some of the people ñi seetaan maa ngi leen a wax ne mun ngeen a click the YouTube link that I just share right now su ngeen buggee gis Ebou Jallow face à face jàkkaarloog moom rek mun ngeen a click on the YouTube link that I pin there on the page yéen a ngi toppa di Nyohobai show are you hearing any echoes yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan su fekkee ne da ngeen nekk di dégg echo rek you can let me know we will try to fix it while we are on waaye meantime Ebou Jallow ñu continuer rek. So you joined the National Army in 88 or 89. Yeah. Being a jeexale sa training, did you go on any officer cadet course like guide right? Did you have the opportunity immediately or subsequently? Well, when I joined time with the British Army training team, Sergeant Major Allen, ak ñom Baboucar Dieng nga dégg ñëwoon ci TRRC suma main instructor mooy woon Jibril Sey ki ñu rey in November 11 ak ñoom copin ki ñu woowee ab copin kooku tam suma instructor la woon Abdoulaye Ba okay waaw Abdoulaye Ba Dot Fall moom xamoon naa ko nii rek waaye copin Abdoulaye Ba ñooñu suma ñooma train suma recruit training in the Gambia National Army. Then after bima jehale basic training, then my staff line infantry company. Then tombe time bobu ñu ngi won in a confederation time bobu. So my join me deploy my confederate forces my staff in Kudang. In the Confederate Army. Okay. Foofu laa jógee then the opportunity ñëwee pour officer selection board. Madam, this time of British and then I'm officer selection board. So anybody could qualify, you go through a series of exams and tests. So pass it, then you just officer cadet, a commission officer. So no like them from Kudang, model what back to you, my def small selection board. Yala def. I was lucky, my make it, then you decide full time book you don't be Navy. Yes, so tubabi nyom time book Lieutenant Colonel Shaw at Major Payne,
You all you know my well gis nañ suma results, they are very impressed. Why? Because of man am na science background, so ñoom ñu ne dañ bëgg a ubbi a new navy. The su fekkee ne man decide now pour transfer to the navy. Dina baax trop pour man daal, because then I'll be the first officers, then dina stand a chance pour command the navy one day. So loolu moo indi suma transfer to the marine unit. No lab transfer. Then after marine unit, after 2-3 years, I think, Madam Naval Education and Training Center, Tambo Pensacola in Florida. For Philadelphia, my basic naval officer training. Then after Model say, my new serve under Kinjan Oye Major Fisher. British Army. Koku, Momoron Jungle a lot about navigate gal, to command gal and stuff like that, in the Navy and a lot of things in the military. So then during some time, so many things to happen, then Afprc soldari nekon Liberia issue, then ñu leen court martial boobu tam ñu ooma ñu ne pour ma represent leen in the court martial, so court martial boobu man maa leen defend on in the court martial, and the same people ñu ma doon defend ñoo ultimately ñoom ñoo def the coup in July 22nd 1994. Oh, really? Ma déglu la gannaaw tuuti rek, out of curiosity laaj la, you went to high school, the St. Augustine's, Gambia High, and the like. No disrespect to the military, but the common thing and the general thing, jamono joju, high school products, wala ñoo xam ne am nañ higher education, duñ daan dugga ci army bi, mostly, I mean, this is just a fact from what we saw, school dropouts, ñu bari ñoo daan nekk ci army bi, wala ñoo xam ne maybe aguñ high school, wala ñu am secondary school and the like. Yo, personally, what was your motivation though? Why did you decide to join the army as a high school student or graduate? Well, that's a very interesting question. Pa Ousman man so laajee ñi ma xam yëpp in high school, from Form 1 to Form 5. su ma jël force maa ngi jël second St. Augustine High School. ñu bëri ñoo xam ne dama daan raw sax léegi ay doctrice lañ. ñoom ñu mel ni Alaaji Marong yow ne lawyer la ñun ñëpp maa leen daan tapas bu baax sax bu ma seen morom. te ñu bëri la sax I can tell mun naa drop names a lot of them ñoom nit moo ko xëy duñ seede yàlla am na baakuwuma yàlla mais yàlla ma ko may. Understand nga waaye yàlla dafa def tam I came from a very poor background. Suma waajur dañ néewoon doole, it was very difficult, but bi may dem high school ba sixth form suma la ko waxee not to exaggerate but am na time metti woon na lool si man. Dama toog ay days moom du ma am sax lu ma lekk xam nga wala ma am textbook du ma war a textbook yi ma war a study du ma ko am, so it was very difficult. Tombé na nag man bi ma nekk sixth form nag I was very radical. Dama dëgëroon boppa bëggoon naa si yëf yi xam nga rek yëfi xalal tuutaay bugg a nekk radical xam nga booy join ay yëfi mooja fii bokk si yëfi revolution and stuff like that. boo laajee Baba Gale Jallow bi nekk tey TRRC moom suma senior mooy woon suma head boy du ma daan juboo moom because all the time dama ko daan saaga all the time. dëgëroon boppa sixth form in Gambia High, so but benn time sax moom si boppam mu boole ma ak time boobu Assane Diagne moo fa nekkoon principal. Mu boole ma moom ba gars yi ñu yóbbu ma principals naka lañ ko woowee sax office ñu bugga ma sanction pour suspend ma stuff like that, waaye Diagne somehow mu baalal ma daal. So in short, suma la understand poverty was the primary reason why you decide to join the army? Yes, absolutely. Yalla hamdani, that was the only option bima amon. There was no opportunity that time. Gambia Amuton University. Nga bala mo ne suma dom mom
léegi daf di ñëw suma boor waaye he is okay he mu ngi seetaan affaire am there was amuñu woon benn opportunity at that time time boobu ñoo xam ne man wax naa la ñoo xam ne maa leen daaxoon jàng téeméeri yoon ñooñu seen waajur yi you know seen loxo jot na gannaaw ñu jeexal high schools form 5 demuñ sa 6 form ñu yóbbu leen ay Angleterre America ñoom ñu mun a dem jàngi am opportunity so man awma woon that chance so the only option be open on to me at that time te maa ngi léegi si néegi nguur so I have no choice but to join the military and suñu loolu sax but man sax even time bi ma nekk xale time 81 coup bi fekk xale bu ndaw la dama daan admire soldat yi a lot soldat sénégalais so all the time dama daan dem di hang out si ñoom so it was something la xam ne dama ko yaagal like waaye comme ni ko li la ko gars yi waxee ne dama woon a nekk lawyer yes it could have been a chance because man maa ngi doon study science in sixth form maths physics chemistry yooyu ak biology loolu laa doon di study in sixth form waaye suma best friend ku ñu ooyee Seydou Ndaw moom mu ngi doon study art so moom ak Essa Fall bi nga dégg nii tey ñoom ñoo nekkoon seen sixth form foofu di study arts di study like if literature French ak yooyu together but because Seydou Ndaw nekkoon Atlanta non turandooram ne ñoom ñoo bokk turandoor waaye ñoom bokk seen papa yi ñoo bokk benn yaay prononcé ñoo bokk ndey baay seen papa yi ñoo bokk ndey baay waaye kooku lañ ko ñoom ñoo bokk turandoor waaye Seydou Ndaw bi ma wax moom mu ngi liggéey UN waaw mu ngi liggéey UN fana somewhere in Kenya waaye ñu dellu si waat Mr Jallow to the military yaa ngi woon foofu ngeen am nga opportunity 2 years later after you joined the Navy to come to the United States and study. That wasn't hard, right? They getting some of the military were following the TRRC closely. Soldari for testify, Bari said it was very difficult that cadet selection, wasn't definitely something low. There was a lot of corruption involved. Bari it was very frustrating. It was based on mostly who you know. Some said it was based on tribe and the like. So your boss was easy though, right? Well, mom, I was very fortunate to be honest. But I'm one choice because man bima de see officer selection bi. Man phone Omar Gueye ki ñu telita mu nekk brigadier general fona legi mu ngi ci embassy bi in Turkey. Omar Gueye mu phone ki mu phone Basiru Baro ki gañ fi gaay ray November 11 mu phone ku ñu oyé Perek something Sani. Fona lita moom itam dafa am problème ak Yaya Jammeh moom itam mu fa woon ñu Benson Jatta nekkoon army commander then after guy rey ko I don't know dañ ko rey na dafa dee I don't know all these people they were there but unfortunately for me tubaab bi ñoo ma oo ñu ne ma look ñoom musuñoo gis results be in this selection board and they have no choice but amoon na benn opportunity to pull them to Sandhurst man digga Sandhurst laa bëggoon a dem waaye bi ma tubaab bi ooyee jox ma dis ne ma look soo demee Sandhurst soo ñëwee sax xam nga you're gonna be just like a regular officer though then we have to even send you again another training in England in America so it's best let them to the Navy nga xam ne foofu is a new branch nga start ko yow di nga stand a chance to rise to the top very fast so xam nga neexuma woon but at the same time it was an opportunity but for the time boobu I wasn't sure daal I was young maa ngi yëfi soldat rek moo ma neexoon xam nga and I always wanted to go to Sandhurst but it's okay xam nga mënuma complain ne there was nepotism America be def li nga def kañ nga dellu Gambia my first time maa ngi dellu fana in 92 or 91 or 92 or so or 93 mënuma remember exactly then after ma delloo nag ma on def orders like on the job training ak Major Fisher ki ma la doon wax tubaab bi nekkoon for British Army and then but ultimately bi Nigerian si ñëwee ma nekk second in command in the time boobu ñu ko three mining company small boss Antuman Saho
a very good man. You know, ko amoon suma yërmande wax dëgg ne yàlla. Well, mu am course bu ñëw to go to America again. I course bi nag was somehow very senior full man. So suma boss moo waroon a dem. Waaye Antuman sa for some reason mënutoon a dem. So Nigerians si design ni okay, since mënut a dem nañ ma jox rank of captain man ma dem to that course. So loolu moo ma yóbbu to the US Naval War College. Okay. Noonu laa demee si War College bi. Si diggante bi nag si la coup bi happen 94. Okay. Oh, okay. So yow sa coup bi sa gannaaw la xewee. Waaw coup bi mu ma fekk fii in Newport, Rhode Island. maa ngi study in the Naval War College. Oh, okay. So man fekkuma Gambia. So bi ma ñëwee nag then ma ñëwaat ma assume command of the Navy. Okay. Then si diggante bi gars yi jàpp Sana Sabali ak Sadibou Haidara. Then man noonu lañ ma ooyee nag pour ma ñëw join council bi. Okay. Out of curiosity, I was going to ask you, jamono ji, a lot of people new am opportunity tukki don't want to go back. Why we hearing a lot of the military who were very young at the time in their 20s had the opportunity to travel to either Europe or England or America for new study, for send officer course, and you all went back. Nyom Yaya Jammeh, of course, nyom Sananga Degalen, almost everybody knew Dega ñu wax yep sen military background yi, nyom Asem Jeng mi nga wax fi ñu bari ci ñom they came to America to study and went back. Nyom Kabba Bajo ñu bari and went back to Gambia. But you all were very young. Suñ seetaane video si ñom Yaya Jammeh at the time, nyom Sana, as Sana said it in his testimony, 27 years old. That's average like young age, and you would think that dengan bugali. And I yen lolu da nek sen hell, especially I mean yow mi nga wax ne you are from a very humble background, poor background. Ndax amul won that mentality ne okay, haral ma dem ma tok. I mean wala bi nga ñëwé America kër jagut de, let me stay back. Well, xam nga leena mo nek si affaire soldat. Soldat so once so working soldat is not a very halis. It's not a very aduna. It's like a calling. Dafa melni nga doon bay fal rek. Am nga ngom mo la sé bolé. So ko gëmut do mëna def liggéey bobu non. Am ñoo xamné alali aduna mo leen itel. Fa sama ni ñooñu do mëna doon soldat because soldat du yëfi alal mo la ci dugal. Parce que dafa am looy war a gëm mu am looy war a yëg si sa bopp. Soo ko gëmut soo gëmut loolu. Soo amut yëg-yëg bu si bopp doo mën a doon soldat. Understand nga. Am na ñu bari ñoo xam ne xam nga dañ ko ba moo leen ci dugaloon. Dugal nañ ci army bi waaye liñ doon séntu mënuñ koo am. Ñooñu ñëpp système bi daf leen weed out. Ci loolu experience naa ko both in Gambia ak America because saab naa ñaari armies yëpp so I know the psychology of people ñi dugg si military bi it's not if alele am it's something loo xam ne da so yow xelaat loo woon pour stay back when you came to America? Never must cross my mind. Okay. I can vouch for a lot of other young officers ñoo xam ne ñëwoon nañ. Da ngeen amoon that mentality ne suñ delloo kër opportunities are there. Yeah, and we had a chance. Amunoon nañ ko def mënoon ngaa ñëw fii dugalante comme ni yeneen Gambian si di def rek nga toog waaye man musuma dégg benn Gambian army officer bu musa toog ñëw America ne du delluwaat loolu mus na am. Well ñiñ dégg ñuy wax yëpp si TRRC bi ñu bari si ñoom were from humble background including Yaya Jammeh si boppam ñoom Sana Sabali based on the things that we are hearing. Edward Singhateh obviously ku mel ni OJ wax na how Edward's father was struggling ba nga xam ne no actually MC Cham benn moom moo help ñooñu few weeks before coup d'état bi si boppam he house guys seen néeg bi dafa daanu or whatever and moom moo leen jox opportunity but all of you traveled and eventually came back. Anyway, that was a good question. Beneen ma doon bëgg a laajte rek ñu bari ñu ngi dégg Ablaye Ba a chopping turam. Did it come from this army song, military song? Because I used to be a Boy Scout in Farafenni when I was young. So dañ daan wéyantu some way soldari. Wala suba teel ñu dégg gaay a chopping Silibi Koyo waaye léeg-léeg daaw maaje. Is that where the song is from? Yoo xam nga Gambia song is from? No, we used to do that. Wala suba teel soldat yi suñoo romba di def seen drill yi ñu dégg gaay di woy a chopping Silibi Koyo waaye léeg-léeg daaw maaje.
Man Fenye Bugana Same or something like that. Is that where the song is from? Wow, mom ku bëggoon soo gisee tur bi sax ni ko idée man bi ñoo def recruiting man ak CDS Badji bi nga dégg nekkoon waaw ñu ñoo nekkoon together so suñ naan def motivation run suñ dawee daw ba tàng rek su fekkee ne moom normally xam nga dañ daan am drill instructor boo xam ne mooy in charge mooy nekk duty so moom su nekkaan duty suñ ko bëggee police pour suñ ñëwee xam nga suñ dawee ba ñëw mu xam nga mu jox ñu liberty ñu mun a free xam nga duñu police yooyu suñ dawee ba tàng rek suñu eggati si barak si rek ñu eggati woy bi coppit su ko defee mu kontaan nag loolu moo indi nickname boobu coppin nit ku baax la woon ndeysaan nit ku is a very good guy kooku amul toon grudge for anybody as far as I remember lu baax rek laa remember si moom soldat yi dañ mun a yaaxu de soldat foo dem si àdduna mun a yaaxu and the use of curse words the F word and like soldat lu mu laa wax suñu laa jox command like always using arrogance and xam nga loolu li ko indi all of that xam nga Ousmane gis nga jël nit doomu aadama nga jox ko fetal nga ne ko ennemi mu ngi nii bal yaa ngi tàkk nga ne ko demal nga xeex kooku soo ko amul condition boo ko condition si mentalité am na loo ko war a defaree jikkoom ak xelam boo ko defaree ni nga ko war a defaree soo ko joxee order pour mu dem du dem so looloo tax nga gis soldats yi ñu mel niñ mel we are very cocky we are very pompous xam dañoo saaga very arrogant soo xamut da ngaa ne kii xamut boppam wala kii la waaye that's the way ñu training man personally am naa si expérience and nekk naa indi marine in America ñoo gën a réew koo gis si àdduna bi ñoom faale wuñ kenn dañ leen because of the type of job biñ leen ñoom marine si mun nga leen président bi Trump like the president Trump mun na leen oo yóbbu leen léegi into war waaye army bi you cannot do that you have to go through Congress so pour nga war a train a soldat pour mu nga wax ko condition nga ne ko léegi jooni léegi jégal sa kollal ak sa jabar nga dem xeex foog nga am noo war a def si boppam bi foog nga am noo ko war a yaree noo ko war a tàggatee ba nga xam ne soo ko joxee order du ko question understand nga looloo tax nga gis soldat yi ñu mel niñ mel di use curse words nga dañoo saaga dañoo wax like tough because dañ bëgg a def culture is a warrior culture xam nga culture jàmbaar la xam ku amul fit doo ci mun a bokk so loolu la rek waaye du saa génn dara soldat yi ñoo gën a foni koo gis they are very nice people yéen a ngi déglu di seetaan Nyohobai show fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousman Joof is your presenter and Ebou Jallow is my guest today. ñu ngi leen ay bëggee yéen ñuy seetaan on Facebook su ngeen bëggee gis Ebou Jallow you can log onto the link that we have pinned down there on the video. So ko defee dina leen yóbbu to our YouTube channel. Also, if this is your first time watching us on YouTube, you can subscribe to our channel. If you are watching us on Facebook as well, don't forget to like our page Gambian Talents Promotion. ñu ngi leen ay bëggee ci seen déglu ak seen seetaan bu rafet. This is a non-profit public broadcasting network. seeni bot la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo kon your financial contribution to this organization or network will be very important. Access to information is very expensive in Gambia. You see all the different projects we are doing. You've seen the different coverages of events we are bringing you from the Gambia. It's very expensive to produce all of this content. Kon ngeen jàppale ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa ndax su ko defee ñu gindi wante Ebou Jallow lu bari ñu ngi koy dégg ci moom ñu ngi koy wax ci moom ndax am na ndax amul tey dinañ jàkkaarloog moom rek ñu lefin. Fast forward, Ebou Jallow, you came from you came from the United States. You took command of the Marine unit, the Gambia Marine unit, and subsequently you were made spokesperson. Wax nga earlier be mention ñi nga represent ci court martial bi ne ñooñu ñoo mujjee take over dëkk bi. Which is ñoom Yaya Jammeh, Edward Singhateh ak Sadibou Haidara. Did you have prior connection with these people then before you left? Singhateh anyway har ma doole si Yaya Jammeh xamante woon nit ñi Yaya Jammeh nekkutoon si armée bi moom si zone bi la nekkoon. ñu ngi dégg loolu lu bari si TRRC bi.
waaw xam nga boo gisee nit ñi di wax loolu Pa Ousman because services du benn ok gendarme yi paramilitaire ñoom dañ mel ni ay police comme ni ngaa dégg para yi ma ne nañ wax ji te da ngeen bugg a sewloo yaayaa rek ne nekkutoon dara non waaw bi ko yéen ñëpp su ngeen ko waxee non du yëfi sewloo ne da ngeen kaki da ngeen loolu la rek seen kakiness bi bugg a wane ne yeneen service yëpp yéen a nekk si kaw ñooñu that's all you are trying to establish here right non but that's a fact boo demee Sénégal sax is the same Sénégal xëy na foofu sax di culture because French culture la ñoom am nañ gendarme on this idea waaye liggéey gendarme in America moom la police di def is the same thing police you know that's what they do exactly it's the same thing ñoom they walk around ak weapons they have a tactical unit you know so they have a SWAT team this is exactly the same thing as a gendarme job it's no difference xam nga but the problem is xam nga time boobu xam nga dañ dee am inter-service rivalry gendarme yi seen bopp dañ daan am problème ak police yi duñ daan jubóo Yaya Jammeh dem na attaque police station am na ko wax si TRRC bi dem jàppaleen dóor lañ bañ bugg a dee I mean these are the things yoo xam ne mu ngi doon di happen between services understand nga it doesn't mean ne ñun ñoo better than them suñ rôle si duñ benn di jobs di rôle si ñuy war a def du benn understand nga society nag ñun ñëpp duñ mën a def benn façon rôle ñeneen ñi dañoo am fi ñoo jàpp fii ñii def lii that's how you let the society grow understand nga waaye rôle si du benn it's not ne ñun ñoo leen we are on dañoo pour suñu bopp on a pedestal or anything no waa léegi continuer ngeen Yaya Jammeh moom gendarme la woon fine waaw Yaya gendarme la Sadibou Haidara gendarme man ñooñu xaw ma leen moom yàlla xam ne man musuma xam Pa Ousman billahi wal kitaabi musuma xam ne Yaya Jammeh Yaya Abdul Aziz Junkur Jamus la tudda ba dee coup bi man bi ma toog in America commandant of school bi ku ñoo ooyee Admiral Strasser moo ma officer mu ne ma do you know these people ñu overthrow seen country ma ne ko what are you talking about mu ne ma you know about Lieutenant Jammeh ma ne ko we don't have a Lieutenant Yaya Jammeh in our army billahi wal kitaabi mu ne ma look mu xool ma asif man dama dof wala something is wrong with me mu ne ma there is a military coup right now in Gambia ma ne ko man xaw ma kan mooy Lieutenant Yaya Jammeh musuma koo dégg xaw ma ko ba maa call Sam Sarr laa call time boobu Sam Sarr moom moo nekkoon di staff officer in the Ministry of Defence ma call Sam ma ne ko Sam man li maa dégg mu ne ma dégg la de sa boy si ma ne ko ñan mu ne ma sa waa ji Kanilaay mooy caaman ma ne ko kani hu mu ne ma Kanilaay ma ne ko you must be kidding understand nga ñun man Kanilaay laa ko xamee bi mu joinee ñëw si am musuma am ne Yaya Jammeh Yaya Abdul Aziz la tudda understand nga so ñun ma ko woon the only other person ki ma gënoon a xam mooy Yankuba Touray te loolu lu ko indi mooy Yanks daf daan play football he was very famous plus Yankuba ndongo Banjul la plus Yankuba man maa moom saaf nañ together in Kudang man moom ak Alaaji Kanji bi nga dégg nii tey ki rëy ko yes ñun ñetta ñëpp saaf nañ together ñun ñëpp ñoo nekkoon benn company under Major Omar Faye ki nekk tey Omar Faye ki nekk ambassadeur Saudi Arabia yes mooy woon suñ commanding officer ñun ak ki ñu wooyee Papu Gomes léegi dégg naa général la xaw ma colonel la waaw Papu so ñun we were a team ñun ñu xamante nañu woon understand nga waaye time boobu Yankuba sax best friend am mooy ki ñu ooyee Jóobu mu ngi nekk custom xam nga dama def parti fos turam xam naa sa mbokk la sa Jóob la sant waaw Jóobu lañ ko dee custom léegi dégg naa boss la fa trop Jóobu lañ ko daan ooyee so kooku mooy woon best friend yi Yankuba understand waaye Yankuba xamoon naa ko because ñu daan play football ñëpp xamoon nañ Yanks he was famous understand waaye moom we were close because ñu ñëpp ndongo Banjul lañ understand nga Edward xamante woon nit ñeen nii rek because ñoo bokkoon St. Augustine High School waaw moom minente woon naa moom nii rek waaye it was not like ñu ma close woon ak other officers understand nga so noonu la fa demee daal kii tam Sabally tam minente woon nañ we knew each other in the line companies ak back in Yundum ak you know so xamante nañ nii rek waaye it wasn't like man maa moom dañ close man
bi ma nekk si militaire bi ki ma gënoon a closal mooy benn soirée. Okay. Army yaw. Non, armée mooy magam. Oh, okay. Oh, Suleiman Ben Soirée, right? Yes, kooku laa gënoon a closal. Because ñu ñoo defandoo recruit training ñoo daan tëdda like suñu bunk bed si nii la ñoo teglandoo nii. I was much closer to him, to be honest with you. Kooku moom bi ma nekk si army mooy woon like kind of like best friend, you can say. Understand? So but ñu delluwaat bi nga ñëwee, I mean, so you didn't know them fine. So nga ñëw, how did your appointment as your opting into the council, how did that came about? Waaw loolu lu ko indi xam nga in for now March or April that year amoon nañ benn big exercise bi amoon in Kudang. Wow, we heard about that in the theater. Wow, we exercise bi jeexee ñu ñëpp ñu tasee Bansang ñu am li nga woowee index party fekk ñoom tax time boobu ndike ñoom sax ñoom ñu doon tooga seen ñi fi ku so buñ demee Bansang ñu ñëpp ñu rally foofu noonu ñu officers yëpp am na benn night club bu ñu ooyee Konko Duma man foofu laa dem ma tase fa ak Ndour Thiam xanaa génn na àdduna moom itam waaw Ndour Thiam nag moom I was very close to him si army moom itam moom daf ma like ko daf ma téew comme rakam so waaye man du ma ko daan téye seriously understand nga because daf daan tux torop understand nga so foofu la ma Ndour Thiam ñëwee first time mu ne ma suma raka kaay ma ñëw mu ne ma ñun we are going to change the system mu ne ko Ndour lan nga mën a change mu ne ma this is very serious we are planning to overthrow mu ne ko yow da nga mën a yow soo tuxatee tay rek nga ma woo sa waxi dof yi understand mu ne ma non suma raka this is serious man dinaa la brief ma ne ko okay so mu ne ma this is going to happen ma ne ko waaye man honestly téewuma ko anything serious man foogoon ne kii is just joking because xam naa Ndour dafa bari caaxaan dafa bari kaf it was never serious waaye wax ji was going on understand nga te Ndour bi ma ko waxee daf ma ne ma only junior officers yi rek ñoo ko def I'm one of the only few captains xam naa am na beneen captain bu si bokkoon waaye time bu man xaw ma understand man Ndour Thiam laa foogoon ne mooy woon the leader of the coup man biñ ma waxee sax in America bi ma ñëwee ba suma commandant of the college to wax ma ne ma there was a coup man Ndour Thiam laa doon di expect understand nga waaye léegi sax yaa ngi dégg si TRRC bi all those revolution yëpp mu ngi ñëw man lu bari sax xaw ma ko woon maa ngi ko soog a xam ne dikkite Ndour dem noonu na ba last minute mu ëlbateku waaw Sëriñ Sana Sabally mujjee wax ne waa Ndour Thiam he was there though mo sax moom moo doon war a nekk njiit bi wala Basiru Baro right but then he opted out according to Sana Sabally Basiru Baro ko xam Basiru Baro fu mu taxaw mu ngi wax waxi complot pour naka la ñëw kuy that's Baro daf daan wax rek waaye he was not really serious ñu really brains nekkoon behind the coup mooy ñoom Ndour Thiam especially Ndour Thiam si boppam man believe naa ne sax Ndour Thiam si boppam moom moo dem daaji Amora bi because Ndour Thiam best friend am mooy woon di chief Amora si Amora bi mooy ki ñu ooyee lieutenant Madické Gomez kooku eventually nag dañ ko daax si army bi waaye Ndour Thiam xamoon na Amora bi ba pare Ndour Thiam engineer la woon moom xam na naka laa bridge pour naka laa scale di Amora because ñoom ñoo ko build so he knows understand man I strongly believe ne moom moo dem sax daaji Amora bi wax ñoom Sabally naka la ñoo duggee foofu pour jël weapons and everything waaye like I said xam nga moom génn na àdduna I don't want to be stepping on his grave but this is what I strongly believe. Okay léegi ñu dellu si waat yow naka nga nekkee how were you opted into the council. waaw so bi ma jógee Amérique ma ñëw bi ma ñëwee si airport bi ma tase gars yi benn bés foog naa yaay dafa tukki woon so ñu ne ma ñëw si airport bi because yaaya dafa jógee from overseas so dafa dañ bugga daal pour ñu ñëw teeru ko something like that daal so ma noonu laa demee si airport bi so ma demee ma tase ak first time ma tase yaaya Jammeh mu wàcc si plane bi jox ma loxo
xam nga ñu nuy wonte mu ne ma waay yow miss nga phone bi and like miss nga coup bi and all that stuff and loolu mu ne ko waaye comme que succeed na rek alhamdulillah xam nga tere turu yàlla sant yàlla understand so then see those days then Sadibou Sabally tam ooma Sabally ooma so mu ne ma dégg na ne maa ngi in town mu ne ko yee mu ne ma anyway soo amee chance nga ñëw mu ne ko fan nga nekk mu ne ma maa ngi vice president's residence soo amee chance nga ñëw si kër gi so bés bi maa dem si kër gi seeti Sabally and this was like 2 days or 4 before ñu arrest ko bi ma demee maa ngi fekk Edward Singhateh ak naka lañ ko woyatee ki Yankuba Touray ñu ngi taxaw si bunta bi so mu ne yéen ngeen nekk kan what are you doing taxaw mu ne so Edward mu ne ma xam nga sa waaji de Sabally day mu ne bala ñu ñëw kiram fa ñu def a request binda like he was kind of very disciplined daf leen doon discipline dëgga ñeme ñu ko woon well no that's not right yéen ñëpp ngeen nekk benn council ngeen a war a ñëw seeti another council member number 2 mu leen a wax ne da ngeen need permission or something like that was very strange ma ne ko anyway xaaral ma dugga so ma announce guard bi ne ma waaw Sabally ne he's waiting for you so ma noonu laa duggee ma fekk fa ñoom Sol Ndaw ñoom Baba Diop gaa yu bëri nit ñu bëri fa nekkete time boobu sax Sabally wax na si lifin bi ne mooy time bi gaa yi ñëwee pour di ko wax affaire yi Baro Youth mooy ngi ne Baro Youth Movement si kii naka 22nd July Youth Movement tay Baro Youth Movement na xew is okay dinañ ñëw ci loolu it's all right sa xel maa ngi ci Baro Youth Movement moo xew tay 22nd July movement man si laa ko tombee nag so bi ma ko tombee waaye man participate moo anything man Sabally moo ma fa yóbbuwoon so Sabally ne ma gis nga su ma kii mu ne ma every time su ma ñëwee people come all over the place ma ne ko well anyway man ma toog ba mu yàgga xam nga daal li ñoo wax ñu ngi waxi politique foofu so ma ne ko well boss man daal it's better man ma ñëw dem because I have an early morning tomorrow so boo mu ne may ba next time we can arrange another so that we can xam nga mun nañoo gën a waxtaan daal waxi soldat understand nga mu ne ma yee no problem so mu jox ma cell phone number am bi and all that so man noonu laa génnee ma génn ma dem so bi ma demee eventually nag si few days after ma dégg ne ñu ne Sabally jàpp nañ ko daf doon ku an yaadi dugg na fii so bi loolu happen tombé tam for na few days later moom Edward Singhateh mooy woon Minister of Defence at that time ba pare nekk vice chairman so moom Edward Singhateh call ma ne ma Chinese ambassador bi daf ko invite dinner so waaye dafa bëgg a man ma dem because some of the stuff you know is technical about pour naka la ñu mën a assister the marine xam nga pour ñu mën a am moo ay gaal ak stuff like that so noonu laa ne ko ok dinaa la join so ma join ko si Chinese embassy residence bi ñu am foofu dina man moom fa na ñun ñaar la woon rek daal if I remember right so li tamit amee dina ba pare mu ne ma waaw xam nga fi mu nekk nii boss mu ne mooy Yaya Jammeh daf la bëgg a invite to the council ndax how do you feel about it ma ne ko well, do I have a choice I mean no xam nañ ne yow you are one of us so dama la ko wax nii rek formally but already Yaya make up na mind ma ne ko okay no problem so man noonu laa joinee council bi so ma join the armed forces ruling council. You ruling council. Did you receive any formal letter to that effect? No, receive no letter. Verbally nii rek lañ la ko wax. Verbally nii rek lañ ma ko waxee. There was no. They don't need to. They don't really need to. Ci waxi Edward boobu rek. Yeah, they don't need to. I mean, chairman moo ko approve. So approve, I will not be there. I mean, it's like a council, so.
Let's all understand. But we are talking about systems here. No wonder we have the failures, regardless of what. This was the council. This was the body that was ruling our country at the time. Yeah. So there should have been some paper trail and the like. There should have been some formally written document sent to you. Invite fee. No, not necessarily. The fact that I am part of the armed forces, that is sufficient. Bro, you want to tell me, Mr. Jallow, you want to tell me even to beat just because young beat armed forces be amulen paper trail lungena def hana beat armed forces internally you should be able to have documentation correspondence. No, Paus. Karma explain all that. Army B was running the Gambia government. You don't run Dikabi. Yes. Understand? Yes. Out of that army, there was 5 members of the armed forces. They were at the top. Yes. Understand? At that time, the constitution was suspended. Understand? You don't rule with the decree, yes. They were ruling by decrees. Legally, at that time, Gambia was in in law. It was in a state of exception. You mean those authority, power to operate above and beyond the law. Because there is no law. But still, yes, there was lawlessness. Okay, that's what we are saying. If there was there was no lawlessness. There was law. If there was law and if there was a system, then obviously you would have been written to, but you were not written to. Fine, then move away from Popo. Yeah. So civilian law. Civilian law. They would have written to me as a civilian. Okay. Nema, we want to make you appointing as minister or appointing as a member of the council. Okay. All civilians in the that's what they do. But man don't wear uniform, so I don't need to. Okay, so you just give them an order. Then move away from there. You were appointed, co-opted into the council. At what point were you made the spokesperson for the council? Yes, at what point? Yeah, immediately. Or you were just co-opted in and made spokesperson? And you started attending all council meetings and everything. Time bo Japan Sadibu Aksana. So it was Yaya Janneh, Edward, Yankuba Touray. Yeah. Was Kabba Bajo already co-opted in or not yet? Because we had Kabba Indika co-opted. Kabba Indika invite in. Okay, so Kabba was co-opted in and then later you. Yeah. And later I joined. Okay. And I was the last person to join. Okay. Liban time like in 94. In 94, towards the beginning of February, like the first week of February. 95. That's 95 then. 95. Sorry, 95. Okay, 95. Okay. So you're before November 11. You were not November 11 from America. November 11. From Mangi study in America. Young don't study America. Okay. So 95 February, shortly after being Jape Nyom Sana Sabali, Sileng copped into this thing and made you the spokesperson of the council. Yes. And then what? Well, then, I was doing a lot of things. At the moment, did a lot of diplomatic service for the council. They negotiate with so many foreign entities. At the time, biggest problem of A.P.R.C. at that time, to regain some kind of acceptance in the international community. So, for the most part, on that task. So, I Bajongian one time, Gambia was a loner. International community was shown the Gambia didn't want to have anything to do with it. They don't want to have anything to do with it. It was very difficult, Amun Halis or anything. There was no money. No technical help. Dara. Sultan Halis Mujele on Taiwan, Nikon Yaya Jame was finished. Because Tus never done in the Gambia. Dara Tus never forward. Okay. Absolutely so zero. Amun won Minister of Foreign Affairs at the time. They have co-opted some civilians into the council and they have some ministries. Who was Minister of Foreign Affairs? Yes. The way the Armed Forces Provisional Ruling Council, you have the Armed Forces Ruling Council at this level. The second level is the cabinet ministers. Okay. We are above the cabinet ministers. Even though you hold the low cabinet position? I don't need to. I don't hold any cabinet ministerial post I want. Okay. We give them orders. You know what to do. Those people, they were not doing one politician. I civil servants everyone. You upgrade them to the level. So they were just like kind of big permanent secretaries, right? But they are not. They had no power. You understand?
So that's how it happened. The council knew 5 soldiers alone plus 2 civilians. Procise and the Minister of Justice. Understand? So it was 7 people in the Armed Forces Provisional Council. Procise was the first civilian we invite into the council. Understand? Apart from naturally the Minister of Justice, starting with Fafambay. Council bi xam ngeen ko de because you have other civilians who were acting as ministers etc. but then you brought in Korosise for finances yi pour yëfi xaalis bi advice bi and brought in justice for legal advice, right? Let me tell you, can I explain? You see, to be honest with you, man maa gën a contribute na tax Koro nekk a minister and also be a member of the council. Okay. How? So my first trip in the council, Bima traveled to the EU at that time into Brussels and to World Bank and the State Department. Man ma Koro nyo andro. Man from Fofula became very close with Koro. Time Koro permanent secretary law at the president's office, at the chairman's office. Okay. Understand nga? Why ma gis ne mama magon nak, but at the same time amon the same, he was a youth, young man la. Understand nga? Why mama magon, why amon the same revolutionary zeal kon ñun biñ amon, we had the same mentality, the same philosophy, the same way of thinking. Understand nga? Ni Yaya Jammeh don halate non la Koro Ceesay dan halate. Man, I know that because I interact with him. Understand nga? Koro was a very revolutionary person. Understand that? He supported the A.P.R.C 100%. Lolu moo tax ñu jël ko because of his loyalty and his dedication. Lolu tax Yaya bi ma laajee ma ne ko yes nañ ko def minister. Because not only that sax moom Koro dafa fiiloon at that time gars yi Jawara time nguuri Jawara dañ ko doon xeex fanaa dañ ko daaxoon si liggéeyam. Because of that, momentum we among personal growth a guy PVP. So all those things if they contribute a factor, they were all contributing factors. You tell New Jel Koro, they've got a minister. And not only that, you invite Koro into the council. And so then you invite Koro in the council because major decisions you don't decided in cabinet. We decided at the council level. And it was crucial at that time because time being def Koro the Minister of Finance, Gambia amuton halis, they had nothing. So the little money being amon, pull money to sustain the government, we needed somebody we can trust. Lolo time you invite Koro to the council. Okay. Understand? Amun nothing to do ne Koro dafa super communicate the people then get dramatized, they talk too much. Koro ko get on a radical among us. More you get on a radical, sir. Let me tell you that. Okay. Understand? And he was a friend and a brother. Understand? Yéen a ngi déglu di seetaan the Nyohobai show on the Gambian Talents TV. Former Army Captain Ebou Jallow is our guest today right now. Moom la ñoo waxtaanal yéen ñi seetaan on Facebook. You can click on the link that we have pinned there. It will take you to our YouTube channel where you will be able to see Ebou Jallow this minute, this second, and of course follow the discussion there. If this is your first time following us, don't forget to subscribe to our channel if you are on YouTube, and don't forget to like our Facebook page. If you are listening to us through WhatsApp, ñu ngi leen ay bëggee fu ci waay nekk rawatina suñ fans yeeg followers yi nekk fële ca Gambia, déglukat yi nekk ci Gambia, ñu ngi leen ay bëggee. Don't forget to share this video. It will give you an in-depth insight of who Ebou Jallow is and the things that we are talking about here. It's unfortunate we couldn't read some of your comments earlier. If you are watching on Facebook, don't forget to actually donate to us. If you click on the green button next to the comment section, you will see next to the comment section, it will take you to a secured link where you can contribute for us financially with just $5 a month subscription. Mun ngeen ñoo yónneel xaalis to the Gambia through our office to support us. When you send your remittances to the Gambia, 7833524 7833524 is the number to dial. Kon ñu ngi leen ay bëggee Mr. Jallow ñu dellu si waat your involvement or your copting into the council. What are some of the projects you work on? We will talk about the
35 million from Taiwan. But what are some projects that you work on when you were into the council that period? Most of the time, before I get council, I was representing all the time chairman on so many issues. You have if a new presence overseas, man and them overseas and represent him. Kind of like the face of the country. Okay. Will try to build back a relationship, will integrate back into international because we needed some kind of international support. But like Nalalulu earlier, we had the Ministry of Foreign Affairs. How comes they were not doing that? That was supposed to be their job. Well, that's supposed to be their job, not naturally, if it is necessary. So, there are some missions are mission critical. They are too sensitive. President, I'm not authority. Will delegate them represent in certain issues. They are crucial and critical to his government. Let's say things in Jimbugo def wala. I mean, behind the scenes stuff, you will learn you nipurunga def to fake any dañoo waxante dega ko. Man musuma bokk ci njuuj njaaj suma life musuma def luy njuuj njaaj. Mr. Jallow dina ñëw ci 35 million bi de. But then okay, what tell us some of the projects you work on. Ngene nga dem represent Gambia. Why mention a single project? Okay, like this one, give us examples of projects you have worked on. I don't know how Malanga means a project. It's like an ongoing thing. Like Damanga represent them na Nigeria, defal Gambia, liak. Them na to the State Department, them not to World Bank, them not to IMF, them not to UNDP, them not to EU in Brussels, them na Nigeria during the peace talks to negotiate peace for Liberia. Them not Ghana will try to get help from the Rawlings. Assist people work on the Gambia constitution. It's a lot of things. I mean, Libya, I've been to Libya, them not China. I've been to a lot of places. Okay, fair enough. Fast forward. You know, 35 million being in, how did that come about? The 35 million, get them Taiwan. I mean, we've listened to your testimony, obviously, at the TRRC, and you did mention some of those things. But Nakala Taiwan coming into the picture? Well, Taiwan, like I said, through somebody, Aliu Conte, more among connection at the Taiwanese government. Through Aliu Conte, Yaya Yunima, who meet the Taiwanese intelligence officers, during. You meet in Brussels. We meet, negotiate, we discuss about the possibility to re-establish relations with Taiwan. Relation amna, there is a very good chance. They can give us also loans. Then you just loans of certain amount of money. We'll give you their history of dealing with most African countries, definitely African countries. And even before that, sir, Charles Taylor, because the Maranwa had Charles Taylor all the time, at that time. Maran was Affair Taiwan, I'm one of her friends. In fact, Taiwan is in Boko, one in my young finance Charles Taylor a lot. So, mom Maran established a link with the Taiwanese. Why smoke at that time, do not know. Why ultimately, when all of a sudden this Conte come, then that's where the Taiwan stuff started. So, Bujama authority as a special envoy with plenipotentiary powers will go to Taiwan and re-establish diplomatic relations with the Taiwanese. So moving back with Taiwan in the Gambia. But time Bobo, we had a relationship with China, so we had to cut that off in order to be good with Taiwan. Well, under China, they had the one China policy. One China policy for a long time, since in the 70s. After the US decided to recognize China again during the time of Chairman Mao. So they come with this policy. Whoever recognized Taiwan, then
mainland China dafa break relationship with you. Understand that? And time there were two Chinas, so called. While Chinese you insist there was only one China policy. Because so how many history China beyond this their war for national independence. The two leaders, Mao Zedong, I forgot the general, the Taiwanese general. Those are the Nyari generals in your here. But the Taiwanese general, Mom later that would go to the island of Formosa, Momenyo Only Taiwan. So this is the new national government of all of China. Why? Because of the internal power struggle, big mom, the modified to the general be meant. I always forget it. But Gambia, the Gambia, we've broken relationship. We had to break relationship with China. Them Taiwan. Benefits in New China Amalon at the time. There's no doubt that China had always benefited Gambia. So benefits in New China Amalon at the time. We had to break that to go to Taiwan. I mean, you guys saw that to be a necessity. Jamono joju nonu. For new establish Taiwan. Is it because dangen try to get funding from China and stuff, and China wasn't dealing with the Gambia? Oh yeah, man don't want China. Just about a month before modem to Taiwan. Okay. I went to China. Modem to mainland China, Beijing. You promised me weapons, provisional, a lot of things. Why don't I understand it? You see, Chinese, mainland China, at that time, there was too much corruption in the Chinese government. Third world countries, they need their law, for you claim that they just eat. The people in the Politburo, the top generals, they you have documents, everything. In Gambia, they just aid of $50 million. Why don't get that money? Money, the Taiwanese, the Chinese bureaucrats, divert. On paper, they don't have to Gambia, but in reality, they don't. You see, there was so much corruption in the Chinese government at that time. There was no structures like in America. You have checks and balances. Everything there. Lulu didn't exist in China at that time. At that time, understand? So before they were giving me a runaround. We were all over the place. At the end, they didn't deliver anything. So for them, you see, I've been telling you, Chinese, they are not serious. They now play games, the big time. Because they, in the first place, they don't have confidence in your government. They believe you are not going to last long. So they will not take you seriously. So little more decide to change my eventually to focus on Taiwan. Okay. Taiwan, then you promise us Johnny, they will give us the money. And we needed the money. Because therefore need on that money to have something to show. Pul build his political career. He had to. Okay, fine. Them don't see that much about that money and how it was living. Money bobu no the negotiation in Taiwan. Wangalolo sister testimony be at the Janneh Commission. Whoever wants to see everything you said about the negotiation, nyom duling, mention and all of that and how it happened. Legi nyonga Gambia Ebou Jallow nyone indiga okay 35 million. You got $5 million cash. Bobo amna si interest. Cash. You can imagine ga dugal lolu si plane Ebou Jallow tie cash $5 million dugal lolu si plane ñew. I mean fan nga jaaré ak ndax amuñ ci ben problème ni di nga tie $5 million cash si plane duga ci dekki tuba bi te waxuñ la dara. Tell us about that. Lolu Ebou Jallow rek ko mun. Wow, Paul nga way lolu dinañ ko wax ñu anyway. How did that happen? Xam nga suma won nit ñi dama am ay jine dama wax jine ñu fa sa former boss yaaya jame yàgg na claim loolu yàgg na ñoo dégg loolu léegi xam nañ ne jine yeeg rab yooyu dara amu si rawaani ay waxi kese la waaye wax ñu rek how did you do that though $5 million nga téye ko dugal ko ci ay briefcases brought it to the Gambia. Waaw loolu li ko indi yaaya jame moo ko sabab. Okay.
man bi ma demee pour negotiate pour re-establish relations. One of the things they signed in the memorandum of understanding la negotiate. Man negotiate ma halis de. A memorandum of understanding. Mom la negotiate, and in the memorandum of understanding, one of the things, the Taiwanese government did facilitate a loan of $35 million to the Gambia government. Understand that? Mama sign, Minister Cheng Fu, Foreign Minister Musain. Wa xaalis boobu moo lembe réew mi de ngeen yow $35 million yow memorandum of understanding nga negotiate. But yes. The memorandum $35 million be more on the most important thing, right? What else were in the memorandum? Can you share that with us? Oh, there was a lot of scholarships for Gambian students. I mean, there's a lot of things. Gambians who bring them in Taiwan with them for school. A lot of people. There is a lot of Gambians with them for. One those are scholarships. Yéen a ngi déglu di seetaan Nyohobai show fii ci Gambian Talents TV Ebou Jallow mooy suñ guest. Bala leen Ebou waaw sa line bi daf doon xaw a break rek continuel ngeen there are scholarships and what else? Waaw mu ne even si négociation bi dekkali waatoon na di Jahali rice Jahali Pacha rice project because xam nga ne Jahali Pacha rice project ñoom ñoo ko startoon before ñu break xam nga ne Taiwan njëkkoon na ñoo am relationship ak Gambia before you know that. Wow, ñoo start on project boobu then bi gaay bi ñu recognize mainland China si la project boobu stop so man ma ne leen ñoom sax ñoo they give me all the details way back in the 70s ma ne leen it will be helpful ngeen ñëwaat ngeen help out with this project and not only that waxoon ñoom tam yëfi health on the health sector ñoo decide to pay for the Cuban doctors in Gambia. Loolu tam bokkoon na si negotiation bi. Because ma leen wax mooy the moment you recognize leen the Chinese ñi nga xam ne ñoom they don't cover a lot in the health sector in Gambia, especially in Bansang. The moment suñ leen recognize they will pull their people. Te duñ mun a am fill that boy. So we have to ñoom mënuñoo afford seen own doctors ñu send leen because ñoom seen own doctors they are very expensive ñoom ñëpp they are trained in America yoo xam nga fii how medical how expensive it is so ñooñu du ñu mën a ñëw seen waaye ñoom bi ma leen waxee loolu so ñu négocier ne ma ne leen Cuba they have abundance of very good and talented doctors why not ñu negotiate with the Cuban government ñoom ñu ñoo seen soldat seen son doctors yi overseas te time boobu sax Cuba ñoom it they needed foreign currency. Okay, Ebou kon yow yaa ñu rey di ndax ñu ne Cuban doctors yi ñu bari xamuñ lu bari dégguñ anglais dégguñ olof dégguñ làkka bi suñ ñëwee ñu ne a lot of people died through the hands of these Cuban doctors because they misdiagnosed our people kon ke yow yaa reylu suñ nit ñi di Ebou non man reylu mo it's unfortunate man because yow yaa recommend loolu yaa ko négocier recommend ko pour Cuban si ñëw Gambia Cuban si suñ la waree diagnose malaria nga wax leen lii leen dégguñ angale ki leen a interpréter loolu is not me you cannot put that blame on me suñ leen déedéet ngeen yow yaa ko recommend kon yow la di yeah because look doctor bu nekk da nga sign an oath there is a standard of practice ñi dégguñ làkka yow ngeen they were very good doctors but wait no yow America fii sax ñëpp xam nañ ne the Cubans are the best they have the best doctors in tropical disease loolu is well known they have very good doctors waaye ñii dégguñ angale bu correct sax dégguñ ko ñu bari si ñoom I'm saying this the real talk a lot of people have this argument that the Cuban doctors came and I mean ñu bari si ñoom dégguñ angale I mean su leen interpréter they misdiagnose people and did all kinds of things and as a result ñu bari ñàkkee si seen life wala seen health conditions si deteriorated at the end of the day. But anyway, besides that, so mention a few things that were in the memorandum. Fair enough. Well, Pa Ousman, it's very unfortunate, honestly. That was the intention. In the doctors, you have misdiagnosed Gambians. I don't think so. But if you happen, look, even small make on decision, you have a medical board. You know, there is a medical board in Gambia, and they are supposed to check the standards of people who practice in that country. But you remember you just told us
that even ministers waxuma medical board but even ministers were under you guys and yéen yéen a doon wax guy what to do. So how would you think a medical board be there to do anything ci jamono yooyu ak yéen doole bi ngeen amoon? What could you have done? We were telling everybody what to do. Why so amee case nga dem court. ñun duñ wax judge what to do. The judges will decide based on their profession and what the facts they have before them. So it's the same thing. ñun duma call doctor bi equivalent doctor ne ko fajal Pa Ousman bul ko faj pengu ko lii bul ko pengu lii. I don't do that. Okay. No. So fair enough. You've told us some of the projects that were in the memorandum, some of the points that were in the memorandum of understanding, but the $35 million was key. So you came back to Gambia with this 35 million. No. Gambia at 35 million. You came with 5 million. 5 million. That was si coobare Yaya Jammeh. Loolu moo ko sabab comme ni ma la ko waxee. Moom moo ne if they want to show good faith. Nañ ñu jox 5 million pour demonstrate ne li ñu wax dinañ ko they will fulfill their end of the bargain. Loolu moo indi the Taiwanese government, the Ministry of Foreign Affairs ñu dem go all over the banks in Taipei pour gather that 5 million ñu jox ma ko fay ak moom di Gambia ma indi ko to the State House. Understand nga? The $35 million loan nak ma negotiate ma ko. Me. 2-3 weeks later in August the Minister of Finance Bala Jahumpa maa ngi fa woon Aliou Konte mu ngi fa woon ñu fly to Taipei moom moo negotiate $35 million with the Import Export Bank of China. Why Exim Bank bi why yow wax nga fi ne yow yaa yóbbu 35 million bi xanaa du 5 million bi si la bokka ndax 5 million bi was just a start. Yes 5 million bi si la bokka. What are you saying? You did not negotiate it when it was on the document that you have and you came back with 5 yow follow li ma wax. Man $5 million la indi in Gambia. Wow, but then it was a package of 35 and you brought in 5. Dégg nga rek. $5 million la indi in Gambia. Understand that? Based on the request of the chairman, the head of state at that time, Yaya Jammeh. But the $35 million loan, it came later. But it was already in the agreement you signed, Mr. Jallow. No, man signed an agreement. Man, a memorandum of understanding last signed. That's different from an agreement. Well, memorandum of understanding, the 35 million was there. The MOU, the 35 million was in there. Was it? That's what I'm saying. Memorandum of understanding no won't affect a payment. The only thing that affected payment was the agreement. Understand? Agreement B, Ministry of Finance, under the leadership of Bala Jahumpa, ñoo negotiate. ñoo go through the technicalities ñoo ko sign. Man sign uma ko. Okay. Understand nga? Moom Bala Jahumpa moo sign that loan. Now, being signing that loan, the Taiwanese, the Import-Export Bank, you transfer $30 million to the account of the Gambia in New York. Understand nga? Then being transfer 30 millions, you send you telex to the central bank name. Then confirm ne $35 million loan be 35 million has already been transferred to the Gambian government. First, there was an initial drawdown of $5 million, and the subsequent $30 million transfer to the account in New York. 30 plus 5 makes it 35 million. Wow. Lola what? Ya nyo nanka. Ya man lu leer la wax de. Nyo nanka. Waaw léegi ñu fast forward. Nanka gaaw. Léegi lu leer nañ la wax. Alice boobu ok egsi na 5 million bi nga egsee ngene nga jox ko Yaya Jammeh. 5 million bi dama egsi mo indi ko State House. Yekal ko buur. Yaya Jammeh kontaan. Mu génne ñaata mu boxe ñaata jox la ndampay. I wish. Ndampay ñaata la buxi. Non buñu dara. Okay. Léegi bi xaalis bi ñëwee ñu decide ni
dina jël about 2.3 million 2.3 US dollars. ñu jëlee si 2.3 million ñu jël xaalis boobu dem deposit ko in the central bank. ñu ubbi an account in the central bank. ñu collect ko special development account. for na account number 819. si lañ ko ubbi with that 2.3 million. Suma remember right. Understand nga. The rest of the money, about 2.7, Yaya moo ko téye in the State House. Loolu is with Yaya Jammeh. Man xamatuma si dara ba si ñoon yàlla tey. Okay. Well, we talked about loolu noonu maa ngi la doon laaj xaalis boobu naka nga def ba indi ko Gambia without any troubles. How did you do that? Loolu laa bëggoon a xam. You didn't get to tell us that part. Well, Lulu, I work with the Taiwanese intelligence. No def loolu daal, and I flew with some Taiwanese airplane. Noonu la flight bi ñëwee daal, but up to Brussels, ma jël Sabina, from Brussels we fly to Banjul. So Sabina amuñu woon problem with that. They didn't know you had the money. They know, but am na nu mu demee rek. They know. Mr. Jallow yaa nga yaaga def njuuj njaaj de kon. Loolu la si njuuj njaaj. Déedéet xaalis bu day noonu xaalis bu toolu noonu nga war a fly ak moom. Obviously jamono ji can you fly with $5 million right now anywhere in the US? Waxuma la lii yow yaa ngi dëkk America. Can you fly with $5 million anywhere in the US just like that? Ñaa ngi fly xaalis lu ëpp 5 million. Mr. Jallow, this current minute when there are money transfers and everything. Waxal ne yow xamuloo si dara. Cash money. Yow you don't know. Cash money. Mr. Jallow, I mean, lolu dang ko wax kena ko li cash money $5 million. Nga fly. No, my brother. Waxal ne yow xamuloo, but there are ways and means. Yow nanga nga foog non la drug bi duggee si dëkk bi. How do you think drug comes inside the country? Well, bañuma lolu yeb de what $5 million cash. So fu drug mun a jaar foog loo ne xaalis mun na fa jaar. $5 million cash that could be. Wa dama la laaj fu mun a jëlee drug dugal ko si dëkk bi. We are talking about air here. By air, nga wara travel with $5 million. Well, lolu yep wediw mako, but $5 million cash ak dollar bi. Mom la explain nak. Okay, okay, you agree nga ne kon dafa illegal. Amna njuuj njaaju see bokk kon because drug bobu dafa illegal. Amna network bo xamne ñoy facilitate process bi. Yes. Man lima def is not illegal. No, man lima def man. It's not illegal. Mr. Jallow, $5 million cash nga wara travel ak lolu dafa illegal country to country ñu ngi amé account dëkk bi mënon nañ ko jël ñu dugal ko mënon nañ ko jël ñu dugal ko ci Gambia. Morali soko sété xel ko nangu. Wax ma ban law la break pour nga a government decide pour transfer $5 million cash from point A to point B. Ban law mo wax ni dafa illegal. Ngeen naroon yow sa boppa sa jëmmi boppa waroon nga xam comme li nga wax ci gannaaw rek ne okay yow kenn mun looy make some decisions when Yaya Jammeh said certain things. Yow sa boppa if there was nothing iffy about it su fekkee ne amuloo anything to do with it you should be able to advise pour xaalis boobu why should you bring back $5 million if everything was well? Why should you bring it back? Cash $5 million. Man left to me alone. Nikon Halisby will be transferred to the. But I don't make all the decisions. Understand? Momo insists. He requested it. And I did it. Ebou Jallow, so how many something is wrong? So supposed to insist, especially young out of the country. There are several things you could have done. But anyway, let's fast forward. Hamulo until this minute, the other 2.7 million. What happened to it? Okay. So the money that was open with Swiss Bank, the account that was open in Swiss Bank, how did that come about then? Well, Lulu Yaya Jammeh mo open that account. Lulu account Yaya Jammeh. Okay, which was in your name? No, it's not in my name. Man, I had a power of attorney to the account. So the account was not in your name. There was just a power of attorney. The account was Yaya Jammeh mo obi account, a private numbered account in Switzerland. Man mujoh mo si a power of attorney. Just for his own security and his own safety, maybe. I wasn't managing it. I'm not the bank account. I'm not a bank manager. Okay. I'm not an account manager. Can you Philip Bida with more than manage that account? Not me.
So Philip mo ñëw Gambia si sa testimony buñ dégg Philip mo ñëw Gambia process everything ak Yaya mu ñu jox ko exactly the initial part of the money Philip moo ko yóbbu but you ended up taking 1.7 million yow sa boppa ñaata nga mujjee yóbbu that you deposited into that account subsequently. Munuma remember that right now. Honestly, munuma jox exact figure. Yeah, but yeah, jox na ma xaalis pour ma deposit foofu. Yes, I did. Boobu tamit da nga fly ak physical cash 1 point something million dollars nga yóbbu ko Switzerland. No, I just got it from somebody in Switzerland. So Swiss nga jëlee xaalis boobu it was in ne da nga lii. No, fly I Gambia money from Switzerland ma deposit ko foofu. Nga deposit ko si account bi. Okay. Yes. So this account continued to be operated. I mean, somewhere down the line, is a testimony Bindega. There was probably about $6 million in the account because Muje again $3 million from the account. Right? One account. Was it that account? But account yeah. The money $3 million. It was a plain. It amudara lusi hidden lusi secret. Central Bank more transfer that 3 million. To account to the banker, banker and I have one in our receipts very clearly. One now the commission, I sent it to them. They have seen the receipts. 3 million like central bank no transfer that 3 million. Man transfer 3 million no transfer. Okay. So understand? Transfer to that account to Philip Bidawit. No sent to Philip Bidawit. So 3 million bubu plus your 1 point something million binga yobu. Ak mom Philip 1 point something boom eBay account bi lolu all together mu ñew nekatu about $6 million, right? Which was in the account at the time. At the time there was a lot of money. I remember how much money in the account. Why am not account among money? This is a testimony bi. It was about 6 million because 3 million biñ mujjé génné 3 million bi nga mujjé génné yow ak ñom Aliou Konté bi ngeen indi waat Gambia wax nga ne there was almost 3 million extra that was in the account, so which means close to 6 million more on the account bi during that time. Yeah, it's possible and it could be even more than that. It could be more. But yow ngeen da nga gis statement bi ngeen dañ la won statement bi. Yeah, being transfer xaalis bi won na ma the transaction. Xaalis bi suñ ko transfer su ñëwé ci banque bi. Banque bi jox na ma receipt bo xamné dama ko wona yobul Yaya Jammeh. That was for Yaya Jammeh, not for me. Understand? So money was there, but how much more nekk ci account bobu? Sumala ko waxe dama fen, I don't know. Well, yo ya wax ci like I watch your tay ci suba ci rek la joge wajaat sa testimony bi just to refresh myself, and that's exactly what you said. 3 million was withdrawn, and by the way Suleiman Ben Suarez sa xarit mu ngi setan ngeen yena bokon mu ne good interview just to relay that message to you. I mean, Adam Crooks, Pa Ousman, your grilling is top notch. I haven't seen anyone taking Ebou to account like this. Thank you to all of you that are watching. I have a lot of questions for Ebou. I have a lot of questions. Well, I have a lot of questions for Ebou, so Dumamuna neka back and forth the written messages. But New Delhi, so you said there was almost 6 million in the account. You withdrew $3 million and came back to the Gambia with that. You mentioned Aliou Konté ne yow ak Aliou yena anda si bi nga ñew fofu nonu, right? Bi nga ñew nga wido xaliss bi nga jox ko Aliou Konté from what you said in your testimony, is that right? Yeah. Aliou Konté ak ben tuwa bu ñu oyé Jean-François Guèye. Jean-François Guèye, Aliou Konté was there, Jean-François Guèye was there. Ak suma ben ko taw bu ñu oyé Mamadou Janneh. Wow, they were all present. Bi ma jëlé 1 million bi ma fay ko to Jean-François Guèye. Cheng Fu was there too, right? No, Cheng Fu was the minister of affairs of so Taiwan. Cheng Fu mom nga negotiatal. So mom nga negotiatal lifin bi MOU bi, right? Yeah, the memorandum of understanding. Memorandum of understanding always was with Cheng Fu. Okay, fine. So you Jean-François Guèye ak Aliou Konté ak Mamadi Janneh yena andasi. Ngene Mamadi fan la joge, what nationality was Mamadi? Mamadi Guinean American. Guinean American, okay. And Aliou Konté, for the record? Gambian American. Gambian American. And Jean-François Guèye? French national. French national. And then Philip Bidawi was is French or Swiss, how nationality, but I believe he's either French or Swiss. Okay.
Okay. So sister testimony you did mention you came to Gambia. Your halis bi dang ko withdraw nga jox ko Aliou Konte. But then amna package yi la jox seal packages that they said ne buñ ko ibi li la Yaya Jammeh jox directive ne buñ ko ibi yow ñom nga jox len xaalis bi 3 million bi ñom ñu jox la those packages lan mo nekkon ci packages yoyu Mr Jallow. Well, after mo fly ak ki mako jox ci bopam ma mom ñoo fly. Ma mom ñoo ànd si ñëw to Gambia. Ñu hire private jet. Ma ànd ak Jean-François Guèye, I'm another Malian bufone. Why kuku damo de party from? I don't know, remember the name of the guy. Why kuku guy nyom konta mo pole wana mom name pour mo escort me. So anyway, then I took everything. My you will go Yaya Jammeh to State House. Then later the next time I explained them this I templates la. And after move become Gisconi, I template you have they pull definitely in the oil super dollar. You know, those are templates in the oil super dollar. My $1 bills you have they go. You can go counterfeit to almost 99.9% accuracy. Okay. So lolu mo nekon si containers. So mo yobul ko Yaya Jammeh you know, I was shocked. In fact, mangla dega sa testimony bi ngene di $3 million yep $1 nga ko def. Lolu xaliss bu bari na de Ibu. Ana kon lolu ñaata suitcases la won? $1 bill of $3 million. How many suitcases were those? It was not much suitcases. This was like about 2 or so. I mean, small remember. I can't remember exactly. Okay. To be honest, it was withdrawn from the bank in Geneva. More them you go small hotel room, and small hotel there was a storage facility. Then be Philippe Jean-François Guèye ak Ali Conte mo génné ci xaliss bi. Then ma fay I mean the $1 million. Okay. Legi you mentioned a Savat ngene Iranian intelligence officer bi koku what was his role in this whole thing? Savat. No, Savat is not Savat intelligence agency la. For me NIE or CIA or stuff like that. Iranian intelligence Savat the Savat knew they were the intelligence outfit during the Shah of Iran. And the Shah of Iran was very close to the US government. According to Aliou Konte limo munema Savat bi time bi Shah of Iran don am problem economic crisis CIA bi dañ ko joxone template sini pour muy counterfeit xaliss pour muna sustain their economy in Iran at that time. So those same templates nak mom that technology mom la guy these people am and they still after big Shah of Iran bi dano after big Shah of Iran bi dano because Ayatollah bi ak the present government biñ ko overthrow send intelligence service ñu bari dañ daw gëna dikkat but they had this technology and they form a mafia in the Europe. Okay. Understand? Ñom dañu seek asylum for why they had a mafia ring. So ñom ñoo doon def yëfi counterfeiting yi. So Yaya Jammeh, you have every evidence that Yaya Jammeh was involved in money counterfeiting dollars. It's not evidence, it's something I know. Okay. It's not evident. Lumo gis la jaharang ak suma bot and I tested telolu wax na ko fi the American authorities they know that ñom def nañ sen investigation they knew everything li ma la won ni ñom la ko gëna xam they know everything. Okay. Suma la everything I mean everything am dara lu ma leen nuba amu dara lu ci nuba ñom sa liñ ci xam man xamuma ko. Okay, so yow ngene bi nga delo nga jox Yaya Jammeh xaliss bi then how did you eventually end nga jox ko xaliss bi mu wax la yu fi counterfeit bi ngene yow you were not down with that, right? I was down, then I see ñuy door di def certain moves mom digantem ak Edward Singhateh. It was not I don't understand man bi ma join council bi there was a lot lo xamne man xawmako yalla xamne ne nak eventually sila door di discover a lot of information based on people who may waxal later even during recently sax bi gov Yaya génné ci nguur gi sila a lot of people start to open up di mo wax information yo xamne man xawmako won. Understand? But the reality is
gis nga bi Koro Ceesay dee Yaya dafa distance on boppam away from Singhateh because at that time li ma wax Yaya Jammeh ak naka lañ ko oyatee this guy Kabba Bajo man maa wax Yaya ne ko na prosecute Singhateh Yaya give me his word ne mu may ko time he was going to do that understand nga during that period nag man I was more closer to Yaya Jammeh than Singhateh okay waaye after bi xaalis bi ñëwee man itam si laa door di am noonu Singhateh was Yaya mu ngi ut a way pour eliminate ko waaye from what I can tell he was confused he was conflicted for some reason that time moom Yaya Jammeh okay for some reason dafa reluctant noonu waaye léegi xam naa the reason why he was that way but at that time I have no idea man I was very frustrated. What do you think is the reason now? You said now you know. What do you think is the reason? There was the reason because Yaya Jammeh Edward Singhateh moo ko fa teg and Yaya felt bad because November 11 Lamin Edward Singhateh moo ko fa teg November 11 bi happening loolu moo consolidate the power of Yaya Jammeh te rey yëpp Edward Singhateh moo ko start in November 11 Sabally ñëw na waxi nonsense waxi picca you know he just wanted to brag waaye Sabally si boppam moom moo doon di stop Singhateh pour mu stop rey Singhateh ne ko man du ma stop te Yaya Jammeh joxuma order Sabally he was just talking bullshit la ñu wax a lot of nonsense to the commission moo tax man I'm not happy with that TRRC a lot of fen yu duul yu rëy la fa fen. What do you have to substantiate it? You were not there, Ebou Jallow. You were not there. I was there. Why man? Bajo confessed to me. Happen. So yes, I'm not from Ngalo. Okay, so Edward Singhateh told you. Didn't know Silolo anyway. Edward Singhateh Yanemolawa. Madelo Suwar still before you do Silolo. Si affaire halis bini. At some point in your testimony, mentioned the $100,000 that Yaya Jammeh gave you. They mentioned Kabba Bajo. Kabba denied that. At what stage did Yaya give you 100,000? Oh, no, it was way before. That was way even before Koroneka, even a minister. No, it was a long time. When Benedict Elijah came from Libya, Manyo, from a mission, Mukorma, you know, subsequently next day, Mukorma, up Lemakai, Mujola, you know, I have come, Mujoma Halis in a big, I think it was a big envelope, so I remember right. Then when you remove Bigis Halis, Monaco, what is this about? Munemo, well, it's for you. Monaco, for what? Munemo is just for you. Monaco, what about the other council members? Munemo, they've been all taken care of. No more alone. Why man, this must more good. Mujel Halis Joko Kabba Bajo. Okay. Kabba Bajo not so muna deny. I don't know. Like I said, man gisumako. Okay. Man hamna small bopone man johna mahalis. Okay. Wow. Where mom admin to ko lol desna si digantem ak yalla. Man I don't know. Why man Yaya lol la ma wax ne ma jox na len. So the formation of the July 22nd, Gaddafi have a role to play in that, right? No, what do you mean? July 22nd youth movement and the transition and all of that. From Nasuma testimony, you said Gaddafi was supposed to help the Gambia or government or Yaya Jammeh to actually put new transition. Until you said that he gave a lot of cash to Baba Job at the time. Gaddafi was the reluctant to Dumbale because Bimdege transition. Gaddafi was very reluctant money. As long as you hand over, it's not something that's going to last. So what is the point? You invest in people you know they are going to go anyway. So yeah, that was critical. July 22nd, Baba Job Baba Job played a very critical role to make the transition complete, to transform from civilian from military to civilian. So one of the conditions you knew Gaddafi jox moy suñ ko munta jox assurance ne dañoo continue after the transition period. There is no point more mu help. So this was one of the reasons. Gaddafi was giving us money. Yeah, money has nothing to do with Gambia. Look, time is not one thing.
Gambia government mënuloo faa génnee one single penny te nit ñi xamuñ ko. It's impossible. So nit ñi wiiri waara yi Gambi ñun soldat day jël xaalis loolu ay duli kese la. It doesn't happen. Yaaya daf daan am xaalis waaye xaalis bi mu daan amee du ko daan jëlee si keesi buur ou keesi Gambia government. No. Well, the 5 million is an apparent example. So fekkee ne xaalis yi ñëw pour. $5 million boobu kenn si ñun lekkut kenn laalu si dara. As far as I know, man, some of the comments, and I actually heard you said that in your testimony or interview. You said the 100,000 was part of the money from Taiwan, and now you are changing. Now you are changing that. No, listen, excuse me. In one of your either Janneh commission below or Janneh commission, or the one you did with Panderi. With Panderi. The interview you did with Panderi. So what hold on? Can I explain like dafa am ñu dem jël edit suma look xam nga ñaata interview la am ak Panderi affaire xaalis 35 million people dañ dem ñu jël edit suma wax jokkalante ko ba pare dem di ko passante on social media xanaa man dama dof ndax la na ma jot pour 35 million boobu amul kenn ku ko séedoo indi comme loolu ku la ko wax dafa fen amut. Okay. ñoom ñoo jël loolu fabriqué ko dem jox ko council bi indi TRRC mu dem di wax duul yu rëy yooyu moo tax I would have loved for the ñoom ñu ooma indi TRRC ma leeralal loolu waxi dof la. Lu tax nga war a xaar ñu oola dinañ egsi foofu anyway. Why would you wait for you to be called? I mean, you can voluntarily go and be a witness. Why dama déglu ma. Just listen to me. ñu ñëw si TRRC yëpp dañ leen oo. Amul kenn ku dem volunteer foofu. Lu tax man maa war a dem volunteer? Witnesses, you have information that you can. Look, man bina naa tuuti TRRC wax naa leen ne li ñoo wax dañoo duul waxuñ dëgg nañ ma oo. I told them. Have you li nga wax nii la gaay wax ma ne leen dañoo wax loolu fenn la. C'est-à-dire fi ma ooyee li ma la wax nii loolu laa leen a wax. Okay. Waa léegi ñu continuer. Léegi yow nekk nga foofu noonu jëlee nga xaalis bi ngeen things start na di fall apart with you and Yaya and subsequently you have to leave. Yow bi nga leave Swiss nga jógee nga ñëw America, right? Bi ma leave Gambia laa jógee ma dem Swiss ma jógee Swiss dem Belgium jógee Belgium ma dem ñëw ci Chicago in America. Lan nga uti woon Swiss that particular trip? What did you go to Swiss for? Because that's the only flight available. So time boobu flight be available at the time bi ma bëgg a génnee Gambia was only flying directly from Banjul to Dakar, from Dakar to Geneva. Okay. So amuloo woon benn reason you just were trying to leave the country time boobu da nga decide ne da nga génn dëkk bi. That was the only airline bu doon jógee from Gambia. So naturally that's the only airline I can take. Dégg naa loolu it's just your li ma bëgg a establish mooy did you leave Gambia intentionally that particular time to come to the United States and seek political asylum, or were you on a mission to Geneva or to the United States or somewhere else? Nga ñëw nga toog ban la si da nga jóg purposely ne dama dem man dama jóg purposely pour génn Gambia. That's it. That's the only reason. Okay. There is no other reason. Okay. Léegi yëfi xaalis boobu noonu mooy woon sa reason. Ban xaalis bi nga wax ni the counterfeit money 35 naka xaalis 3 million bi and all of those things. No. Reason si nga joxe sa resignation letter bi according to your testimony reason si nga joxe dafa resign okay, you see you are confusing. Dang ma ne ma lu tax ma génn Gambia, right? Wow. Okay. Dama decide on at that moment ne damay this is it, this is the end of the road with me and these people. So the only way ni mo mënoon a génne out of Gambia at that material time mooy ma jël flight and get out of the country. Okay. So did you have a diplomatic passport or something? At that time, yes. So you travel with your diplomatic pass? There is, what else can I travel with? Okay. So Lolo was something that was always in your possession and you can travel anytime without clearance? Or did you have clearance? Man need more clearance. Man damanan took it without even government fail me a dime. Man damanan to Gambia more than 1 week. I was always in and outside the country. Okay.
Understand that? So need more clearance. But then this could have been official, but this was an unofficial trip. That could have been official, or Yaya Jammeh was in the picture, or Momola assigned. This particular time, it was your own thing, right? So it was not official trip. The modern gainer because I decided that I leave this country. I was going to leave and leave the A.P.R.C. So that's it. Any other reason? Where are you heading with all these questions? Did you tell Did you tell anyone that you were leaving? Yes. No, who did you tell? Of course, my immediate family, small wife, and I'm on a discussion with Yankuba Touray a day before I leave. And you told Yanks that you were leaving? I told him the commander by council. I told him very categorically clear. And what was his reaction? Well, he was depressed. He was depressed. The only mom in conversation. I can tell you. Is not right. Jeffy Korok Cisse and mention moko affaire counterfeiting bi ak but wax nako affaire corona ko xam nga and I just don't want to go into details with man ak suma conversation. As far as I am concerned, I'm not need to know. Some things he doesn't need to know. So man at my level time as a friend you have to leave these people because you xam nga ci liñ dugal ëllëg ci biir dinga ampul layeko and the people and do dafa ñaaw. Understand nga mané ko man lay korobi I am dead against it. I am 100% dead against it. So lolo I mean you feel ray koro bobu no you think that has anyway dina ñëwaat ci lool sa bay ma kara lolo be later. So you left on the 3rd of October from what you said, and then on the 12th is when you submitted your resignation to the council, which you have sent to all the foreign missions in the country, from what you said, and to the press. And all the journalists. And to the press. All the media, yes. It was never published, right? So sorry agency ngena the unbridled arrogant attitude of the vice chairman, my Captain Edward Singhateh, ngena he was cocky and all the things that he was doing, and also his involvement with TK Motors, the titling of TK Motors. What do you mean? What does man later correct me on the TK Motors. It wasn't TK Motors. Man I'm not later kuma inform me do want TK Motors. Rise with Nico Momon was several ahad. No, I need to correct that, honestly. There was an error. I couldn't know the difference. By Hamdane, key mom TK Motors, Edward dafa amon personal grudge against him. Moy Tariq Musa. Wow, mom dafa hate on that guy. He was really trying to set him a trap, pull hotco or do something bad to him. So maybe that was in my mind subconsciously, not I'm been for TK Motors, but it was not Rise with TK Motors Momoko. Server has no more Rise with. Okay. This was a known fact. In fact, somebody called Hamne was involved in that operation. Momoko informed. Munema do TK Motors. Server has the one. Munema Malo be direct to go on. New Edward they don't fin. They just wanted to undermine this guy's business. Well, so you mentioned Lulu Moy, one of the reasons. Main reason being the kidnapping and unwanted arrest of Lamin Wajuara. Yeah. What was the connection? I mean, what has that got to do with you? Why would that be a good reason for you to leave? Because these are serious human rights abuses. I wasn't comfortable with. Okay, in Wajuara's testimony and other people, Wajuara's whereabouts wasn't known at the time. Nobody he was incommunicado, but you knew that Wajuara was arrested. Temungi won sen loho. Nemungi won janjambure yo hamon ga lulu. Man binyo arrest Wajuara man nekuma won ci dekk bi. I wasn't in the country. Okay. Legi yo naka nga xamé lulu because ñu bari ñu ngi won ñom seen bop ñoo reveal this information to me. Ñom ñoo la wax ne Edward Singhateh and Yaya Jammeh ñoo reveal this information. In fact, not particularly Edward Singhateh. Because all these things I know Oman Jai the and all these things are coming up for now. You are testifying in the commission, so all these things were there. So Dr. Oman Jai, mom Tochombi, what has that got to do with you? Nothing to do with me. Edward Bimok over here, I was shocked because later some again shocked. Man hamo kan moy Dr. Oman Jai. But later I discovered it don't mean Mudu Musanjai. Understand?
xam naa ne man xaw ma kooku wallahi yàlla xam na ne xaw ma ko musuma dégg sax docteur Oman Ndiaye waaye am na kenn si doomi léegi Alaaji Mour Moussa Ndiaye wax dëgg ne yàlla kooku bàjjen la si man because moom moo ma yar xam nga dëkk bu yàgga mooy indi mbokka ku baax la woon si man so I was very shocked bi moo waxee loolu I really felt it and te loolu dafa ñaaw te kooku was living te su fekkoon ne lu am loo xam ne lu ma fekkee la man óor na ma ne kooku daf doon ekkati téléphone am kool ma ne ma Ibu naka nga mun a seetaanee lii kii suma raka la te loolu daf daan happen to me a lot am na Gambian yu bëri ñoo xam ne man Banjul laa yaroo fa laa juddoo ñu bëri dañ ma naan kool dañ naa ñëw suma kër di jooy ne ma lii la leen nguur gi def lii la leen yaayaa def and I couldn't take it. It was unbearable. It was not something loo xam ne dafa easy one to me. Waaw Ibu ni la ko gaay laaje rek yow at no point though you did not mention yofi xaalis beeg yooyu noonu yëpp yow you are using reasons about other people that has nothing to do with you. You were involved with some dubious activities by Yaya Jammeh, or you championed some dubious activities for Yaya Jammeh ci yofi xaalis ci Taiwan bi jëlee $1 million dugal ko ci dëkk bi in a very unprofessional way with cash. You talked about, I mean, some of these people, the mafia group that you were dealing with, pour affaire xaalis bi, Aliou Conte, and the things that you say about these people. These are not credible people from what you said. And your sa testimony be laaj nañ la ndax trust on nga Yaya Jammeh ngene yow trust lo Yaya Jammeh. But you knew all of this. In the beginning, look, what is to trust about? He was a government. Understand? It wasn't like dama jël suma roof bi ma jox ko Yaya ne ko ndax trust na suma roof bi ak Yaya. No, it wasn't like that. Yaya was the head of state. Okay? But so you're deep in your heart, Mr. Jallow, your consent was clear. Activities Yaya Jammeh don't champion. Admission simla don't yoni nga ko defal. Your consent was clear that these were, I mean, straight. You were doing this for the Gambia government and for the Gambian people. Absolutely. Man's consent is very, very clear, my brother. It's very clear. Defuma dara lu jala yon wala lu jala anda. Legi, how comes you did not mention anything about Yuvi Halis? Sisa letter B. These are the why should I? These are the well, that is a very important. That is mention law hamne. The Gambia government was involved in a criminal activity. When you onto this country, they were breaking the laws of this country. My ko already go publicized in public. Then finish up with an investigation. Just answer my question. Man, I'm not here to answer questions. You are the one that has been interviewed. Unfortunately, questions is for you to answer. But agnumunti deme. Sir reason singa johe you got involved directly yenen could be here say comme li nga wax affaire Dr. Omar Ndiaye affaire Wajuara. These are things that you were told. You did not have any physical evidence of them, matter of fact. No, my brother, you are mistaken. Man, I was a contemporaneous witness. Hamgalita, I was the spokesman of the A.F.P.R.C. So by right, logically, I need to know what is the backdrop of what was going on. Information you make me a contemporaneous witness. Okay. So they nga ray nit yow Ousmane nga ray nit nga ñew ne ma nga call ma suma kër ne ma Ebou Jallow dama ray nangam you make me a contemporaneous witness because you confessed to me. Okay, fair enough. Legally. Fair enough. So you defended them, right? But you defended them at the time though, right? Man baño def lolu man fekewu mako. Okay. But I am totally against it. Okay. So I'm not right. Suma resign ne li ak li mo fi happen no neexuma te safarawu len ko man bokatuma ak yeen. Okay, fine. I mean, come on, limo is common sense, my brother. Okay, fine. Legi Mr. Jallow, you were accused of stealing $3 million. Yeah, $3 million. Yeah. What can you tell us about that? Liñ ma accuse tuumal la. Man dem court bi mu ne Yaya Jammeh testify si court bi. Lim wax yépp ak Gambia government liñ wax yépp ay duuli kese lañ. Dañoo fen. Am na école judgment bu leer nañ si ay tubaab an impeccable court from a respectable country. Wax nañ ne man sàccuma butu from Gambia. So I don't know what you are talking about. Yes, you know what I am talking about because Lia Lembe Reumi. I was very young at the time, 1994, mangi grade 4 at Farafenye.
Okay. Mangi Primary 4 in Farafenye. We listen to the news and we hear them say the spokesperson of the Alliance for Patriotic Armed Forces Provisional Ruling Council Ebou Jallow dem na ak juróomi million ñun suñ future yow loolu nga doon buga yaaka di si ni ñu ko waxee the way it was presented yeen seen future the way it was presented ñi ma sosal ñoo ko yaaka the way it was presented look depuis Yaya Jammeh bi mu toogee fee ñaata fen la fen November 11 lan lañ waxoon te dañ waxoon ne de was ñii dañoo ñëw coup Koro Cissé lan la Yaya wax président sami waxu ko ne ko Jawara moo ñoom Jawara ñoo rey Koro Cissé du dëgg so okay listen to me xaaral déglu ma so yow ñooñu fen nañ du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ñu ngee fen yëpp yow yëpp nga tegee ko boor waaye man fen biñ ma fenal loolu nga bëgg a taxawal sampal ko mooy dégg. déedéet sampaluma la dara de yow laay interview suma interview ñeneen ñu involve ok man la nag man yaa ma xam nga danga ma laaj ma ne la dañoo fen Gambia was lying ok am naa kayit yu wér am naa kayit from a court ne li ñoo wax fen la so that case is over is finished amuloo dara loo si mën a tee wax ok yow ñaari cases moo doon go on concurrently in Brussels according to your testimony, Benabi was Switzerland. Wow, sorry for the mistake. Benabi was a criminal case filed against you by the Gambia government, and the other one was a civil case filed against you by Yaya Jammeh. This thing you shall li wala nga bregal ñu ko down. Because the thing is, this not case be Niko Ekati in Gambia was Edward Singhateh. Edward Singhateh bi ma resigné bi ma bindee ne moom moo rey Koro Cissé loolu moo ko naxari mu jóg dem use transfer xaalis bi because of loolu daf ko naxari woon moom xamutoon dañ ko ci boole wutoon di whole dañ ko keepoon out of the loop in the whole transaction mu use loolu mu foog ne man dina ma mun a man dama def dafa suspectoon rek waaye xamut ne xaalis bi was transferred for Yaya Jammeh understand nga so ñoom bi requesté the Gambian government ñu request with the Swiss government pour ñu block that account ñoom xamuñ woon ne account bi Yaya Jammeh moo ko moom because the account was a number account but because suma tur mu fa as a power of attorney by law bank bi dañ am pour freeze that account you understand dañ ko am pour full block but bi ñu réalisé loolu Yaya réalise ne xaalis bi later mu bëgg a withdraw xaalis bi ñu ne ko xaalis bi dañ ko block because of yéen a request ne ñu block all this account Yaya nag si la jógee mu am pour lawyers ku ñoo ooyee Fawd Said kooku mooy woon mooy woon consular Gambia bi in Switzerland kooku moo dem jël a private lawyer pour ñu jéem a seet ñu def li ñoo ooyee sequestration understand nga because of am naa power of attorney suñ freeze account bi man mënoon naa claim ne xaalis bi was part of the money belongs to me because my name was in the account as a power of attorney so suñ defutoon this civil case ni kon Yaya du mun a jot si xaalis boobu nag la Yaya jot bi gaay unfreeze that money on his account loolu lañ dem jël ñu ne waaw xaalis bi Ebou Jallow jëloon bi sàccoon indiwaat nañ ko but that's a lie you see there are a lot of things yoo xam ne yéen xamu leen ko you cannot understand it because ñoom ñi am the information and the evidence they are lying to the Gambian people man loolu still moom laa understand. Besides just sitting and saying this, if you are accused of anything in a court of law, it is your responsibility to prove your innocence by submitting tangible evidence. Didn't I do that? By submitting tangible evidence. That you are just telling us now. No. My brother, just do justice to me. Didn't I man hana court bi clear I give you man jox naa la evidence ne la court bi mu ne la man jëluma xaalis yow léegi what are you talking about? Okay. So court bi mu ne yow jël loo xaalis léegi the civil case boobu naka la mujjee? Civil case bi wax naa la. Civil case I had a power of attorney because being requested to block the account dañ ko block. The whole account was blocked. So ñoom ñu institute a civil case to sequester the money.
sequestration loolu mooy dañ ko set aside. It's not blocking it. To make sure ne man duma am access to that money. Okay, but because man moomuma ko. Yaya was having access to the money. Yow lañ block, yow lañ génnee sa power of attorney bi, then Yaya continue to have access. Exactly. That's what I'm trying to tell you. Suñ ko defutoon man mënoon naa overtake ma jël xaalis boobu yóbbu ko. I could have done that. So Ebou Jallow ñu ngi ci weeri koor te ci beginning bi baaluwante ak niti axa. Yes. Gambian people still believe, a lot of Gambian people, let me qualify this, still believe ne Ebou Jallow actually have something to do with this money. Yaa ngi or sa diggante yàlla, you never took any money that belonged to the Gambian people. 3 million biñ laa wax yow jëluloo ko, amuloo any intention, méeguloo any plans or any attempts to take the money, and it was recovered as it is presented. Man xaw ma lan my brother dem naa court atte nañ ma court bi mu ne man jëluma xaalis. What else do you want me to tell you? You did not make any attempts. Dama la laaj méeguloo benn attempt. Look, li ngay laajte is irrelevant. No, it's not irrelevant to me. It's irrelevant to me. Is it fair question? Yes, man ma dem court yow ba ma dem court fan nga nekkoon fu mu wax man wax naa la man gune gu ndaw laa woon. I was in grade 4 when all this thing was happening. di dangi di jaamante court ma dem court bi ate ma ne ma yow jël loo xaalis yow nga bëgg a toog sa télévision on online nga bëgg ma wax loo xam ne amut. dama la nekk di laaj kay besides the court léegi nañ tegee court bi boor ma ne la. man lu leer laa la wax. Can you face the Gambian people on the Gambian Talents platform and assure Gambians that Mr. Ebou Jallow have not taken any money, have not initiated any money, have not made any attempt to take any money that belong to the Gambian people? The $3 million that you are accused of taking from the Gambian people, it was nothing that ever happened. Yo musuloy facilitate anything whatsoever that has to do with, Halis Bini, ne purdan ko bugo na jël, but some reason it was blocked somewhere. Can you tell us that? Can you guarantee us? Don't you guarantee? Move on. I want nothing to guarantee anybody. Gambia government dañ ma tuumal. Madam court bi mu ne liñ ma tuumal ay fen la amut. That's it. That's the end of story. Okay. Man I want nothing to explain to you or any other Gambian. Okay. Dama ko nga dem noppale ko wala nga teral wax boobu li ngay laaj teral ko pële amul solo. So mënulay guarantee anything. Ma la guarantee court bi yow suñ la yóbboo court ñu ne yow da nga rey nit court bi ñu ne reyul li lu tax ma la war a oyaat nan la ndaa waaw ndax mun nga maa garanti ndax yow rey nga am reyuloo loolu waxi yawaate la my friend. déedéet Mr. Jallow because sa diggante yàlla ñaata nit la fi diggante yàlla yow xejuloo si xejuloo si Gambien si xejul si waa déglu ma wax la diggante yàlla waruloo see wax loolu none of your business. Okay Mema ñaata nit la fi court dugal in trouble. I will give you a clear example. We are watching the TRRC what is it? Couple Kabba. If you are following the TRRC, the couple Kabba that was victimized by Edward Singhateh kum jamsi tanka betayji mungi talk tanka mbangi yahu, there is a bullet in his waist, in his body, sierra mambi betayji couple Kabba bobu. From what the testimonies we are getting, Sana Sabali vindicate nako ak mom si bopam testimony and several other people that there was couple Amadou Kabba and couple Alaji Kabba, and it was the couple Amadou Kabba who was actually involved with the November 11 moom moo nekkoon si airport bi ba du kii waaye kii nii ndax mujjee wuñ koo téye noonu ba mu tëdd ay at biir mile 2 ba tey bulletin ci yaramam bi te kooku is completely innocent. waaw so ndax court du dee vindicate nit wala mu teg nit loi tegu si kaw nit te fekk boromam mu ngi innocent wala loi clear nit te fekk boromam mu ngi guilty. So in your case, why limala la yow sa digente ak yalla yow nga wax lolu because court bi mun na la vindicate based on evidences yi gaay am te fekk you are not clear. So motax mané la yow sa digente ak yalla ndax yow ya xam lolu ya ñu mëna wax lolu. Man aw ma dara to tell you. Gambia government ñoma accuse yobuma court ma dem court ma answer fa mbaxana nekké ben court bi atene I am not guilty li ñoo wax ay fen la Gambia dañ ma fenal dañoo sos. That's the end of story. Man am nothing to that is over. Lolu kenn mënu ko change ba aduna tukki. You cannot. Suma digante yalla nak yow Ousman Joof yow xeyulo ci te do ci mëna xej mu bu commencé xej ndax pol nga te pol xam na ne yalla waxu len ci yalla da si yalla jabi santuma Joof la santa. Okay.
foog ñu respectal la loolu yéen a koy dégg yéen a koy seetaan Nyohobai show la fii ci Gambian Talents TV Ebou Jallow mooy suma guest right now dégg ngeen li nga xam ne moom la wax I have asked him ci moom ak yàllaam consent am ndax set na yéen ñu ñuy seetaan on Facebook su ngeen buggee gis Ebou Jallow mun ngeen a click on the link that we pin there to go to our YouTube channel di ngeen jàkkaarloog Ebou Jallow of course su ko defee ngeen gis ko rek if this is your first time nga ñëw seetaan don't forget to like our page on Facebook or subscribe to us on YouTube Gambian Talents Promotion gis nañ seen comments yi we see the comments running I mean why unfortunately because of the number of questions we have to Ebou we have to continue we are a non-profit public broadcasting network access to information is very expensive and hard to get in Gambia so su ngeen ñu jàppale dina am solo next to your comment section on Facebook you will see a secured link su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a link where you can subscribe to our channel for $5 a month dinañu dimbale pour plateforme bi gën a mun a dem kanam gis ngeen ne programmes yi ñu ngi koy def lu am solo la pour ñu continuer di ko def fon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu su ko defee mu dem kanam mun ngeen ñoo yónneel I mean part of your remittances in Gambia 7833524 is the number to dial su ngeen ñu buggee jàppale 7833524 wala ngeen send ñu message at gambiantalents@gmail.com wala through our Facebook page ñu ngi leen ay bëggee ñu dellu si waat ak Mr Jallow fast forward ngeen ne xaalis bi yow amuloo loo garanti Gambian si fair enough we will leave it at that loolu la laaj loolu nga wax ngeen ne amuloo anything to guarantee ma ne la garantil Gambian si wa so kon looy weddi ne yow waxuloo ma loolu yéen daal yéen li ngeen bugg a daal moom moo doy waar yéen Gambia ngeen use taxpayers money ngeen accuse ma saaga suma parents yi yóbbu ma court tuumal ma dem court jaar fa góor ñi ñëpp war a jaar ba loi setal ma léegi nga bugg a ñëw bugg a maa jomal fi mu nekk nii bugg a maa laaj yoo xam ne amul nothing to do with reality waaw man su ma doon yow de te mu óor ma ne maa ngi set dinaa taxaw ma garanti Gambien si ne leen yow set yow sa bopp yow da nga set xaalis boobu déedéet waaw waaye ma ne yow da nga set yow ko accuse la wax de am not wax ma Gambia kan moo fa set wax ma kan moo fa set you cannot answer my question with a question and unfortunately man yow da nga ma tuumaal ne man su ma setee yow da nga ma gën a set yow laaj la tuumaaluma la waaw déedéet dama la ne suma doon yow man Gambia kenn gënu maa set dama la bëgg nga digal loolu sa nopp bi ak sa bopp bi man dama set góor gu set wecc la te Gambia kenn gënu ma faa set won ma doom bu juddu foofu gën maa set man Ebou Jallow juddoogut Gambia est-ce que moo la loolu nga wax ko waaw góore waay kon ñu move on rek so let's go to another topic my brother man kat naa code bi mu ne jëluma xaalis end of story mu ne code bi moom jëlul xaalis léegi ngeen yaa ngi doon liggéey with the Nigerian yaa ngi amoon this Nigerian millionaire that was helping you the chief kula Aliou Konte boole loon was it Aliou kula boole ak moom yes Aliou Konte boole la ak moom yes so kooku moo doon finance sa court fees yi yes naka nga mujjee ak chief boobu noonu well chief bi unfortunately lim doon bugga munta dem through so try ñaari yoon o ñetti yoon pour dem overthrow Yaya Jammeh but unfortunately Aliou Konte si boppam ba ma joxe xaalis force daf ma jox check it about $4 million ma ne ko man bugguma téye jëfi xaalis man duma businessman man soldat la so ma jël check bi ma jot teg ko si loxo Aliou Konte so Aliou Konte jël xaalis si paa bi di first thing lim def dem Bahamas def holiday di gindaandaat so later man li ma discover mooy Aliou Konte dafa bëggoon man su ma demee yaay mu ndekete moom si boppam mu ngi doon dugalante Yaya Jammeh si suuf so arrangement moom li doon plan mooy man su ma demee ñu jàppama su ko defee mu demaat pa bi joxaat ma beneen xaalis ñu utaat yeneen mercenaries pour ñu dem génnee Ebou Jallow si prison bi parce que Ebou Jallow Yaya jàpp na so xam nga deal bi yëpp ni mu ñëwee daal was very funny but si gàttal daal noonu la demee so léegi man c'est la call pa bi nag ne ko nag dëgga maa ngi apologize sa xaalis mu ngi ak Aliou Konte check nga ko jox you can trace back the check su fekkee ne you have any problem call Aliou Konte nga wax ko mu delloo la sa xaalis so nii la fa eventually suma diggante pa bi in fact yàquwut sax because man dama daan wax moom after bi loolu yëpp jeexee sax ma boole ko président Jawara
mu invite Jawara ñu fekk ko si këram in Paris dafa amoon dafay nga mu woon holidays in Paris mu defal ko taranga bu mag foofu noonu yàlla ak suma sego xam nga so man I had a good relationship ak paa bi Aliou Konte moo jëloon xaalisam xaw ma nag naka lañ mujjee moom digganteem ak Aliou waaye paa bi moom yàlla def na génn na àdduna. Okay, so yow make nga several attempts ngene pour dem génne ji Yaya Jammeh. What did you do and how were you going to do that? So my first attempt was at ñoom président Jawara time boobu am na mercenary group bu nekk South Africa ñëwee executive outcome ñu ba ma ko dooree ak ñoom eventually State Department xaw ma naka lañ ko yëgee ñu call ma ne ma yëg nañ ne dafa am maa ngi dugalante ex président Jawara ma ne leen waaw ñu ne ma wel lan la woon ma ne leen ma wax leen the whole story naka la demee ñu ne ma nag no minding anybody else why President Jawara mom bugun ko they don't want him again there or under these circumstances you have to stop kan mo la wax lolu from the State Department du mo la wax nak exactly kan momako wax oh ñu ne la dañ dégg na yaangi jéma liggéey ak President Jawara yes ñoo ko di dégg xam nañ I was dealing with Jawara at that time te dañ ñon plan pour overthrow so ñoo put a stop to it ñu ko Jawara wax ko ne ko mu stop wow so that was the first time then the second time Bobu Mangon deal ak who I would deal I think it was another mercenary group that in America feel ex special forces Navy SEALs guys Bobu tam then a friend suma haritam moo doon sponsor loolu moom dafa amoon a mercenary company in Florida so moom tam bëggoon nañoo help so ñu ne ay ex soldiers foofu noonu American soldiers ñu yóbbu leen Gambia ñu dem def nataal everything dugg State House def frais na gars yi guards yi everything but bi ñëwee to the last minute ñoom xaalis bi bëggoon ñu teg forward at that time ñun amuñ xaalis man amoon xaalis bi te ñu ma doon dimbali amul pare wuñu woon a fay xaalis boobu so boobu tam noonu la eventually deal boobu tam claté then after nag suma xarit Mamadou Diané mu boole ma wax ne ma daal dina wax ak paa bi Chief Fernandez mooy Nigerian pour mu seet naka la ñu dimbale ak président yi Sénégal time boobu am na ku ñu woowee General One boobu mu nekkoon either advisor Abdou Diouf la woon or I don't know why he was very close to Abdou Diouf so kooku tam moo ñu doon dimbali boobu ni mu demee ñu def arrangement ñu jëndal weapons and everything yónnee xaalis waaye Sénégalais daal it was ay njuuj njaag daal am si biir so boobu tam mënut a materialize so finally fourth time bi boobu time yi Ablaye Wade la Ablaye Wade boobu moom moo ñu doon sponsor moom Ablaye Wade si boppam waaw Ablaye Wade moo doon sponsor waaw moom ma dem Sénégal mu dalal ma hôtel foofu hôtel Présidence for like 1 month maa ngi ñëw foofu noonu hôtel Présidence mu boole ma Kukoy dem si yàlla Kukoy ak ki ñu ooyee Sajakal soo laajee Sajakal si dina la ko Sajakal Diouf ñu ko ooyee Sajakal moom si soldat la woon mu ngi dëkk Germany léegi we heard his name lu bari si TRRC bi moom ak beneen boy dama ne fàtte turi boy bi waaye boy bi mu woon Liberia fu naa ne si rebel si Charles Taylor la bokkoon I don't know waaye moom xam na ma nii waaye man xaw ma ko boobu tam fekk maa ngi dem school ma stop suma school suma diggi school ma dem Dakar ak ku koy ñu arrêté waaye daal liñ ma wax daal ñoom ñu waxi picca lañ ma doon wax ak naan ma dañ lay dugal si container yow yaa soldat yi ma leen loolu du si dal loolu is impossible dugal si container pour ngeen def lan dugal si container pour nga def lan pour ñu smuggle ñu inside penetrate Gambia pour mën a dem attaque Yaya Jammeh ok container pour nga ñu smuggle la dugal la biir Gambia yes so man def loolu that's very stupid so that was the fourth one yeah that was the fourth and final one honestly
Ever not still ma lose interest in overthrow if he here Jami. Still I've done like the focus on myself, delaware back school. The top of my life like everybody else. Legally nak mo dem ci radio bi panderi ma attack ya Jami legally, you know, stuff like that. So yang by hell li nga wax what you call him Mr. Jallow. You are accusing naka lañ ko ooyee the former president ne da nga on stage a coup with him. Who initiated it? You initiated it or Jawara initiated that? Can former president? Yes, Jawara. Man accuse ma ko de man li ma wax aduna ma dégg te mu ma dégg te li ma wax dama ko wax maa ko wax su weeri koor fenaluma kenn mun naa ko repeat anywhere you go. It's not an accuse. I'm not right pull def ko. He thinks that was the best thing to restore back legitimacy. Pull getting for Lifanekon. Why not? So Jawara was part of that. Who initiated it? Yes, mom call. Mom a guy mem nekon Angleterre ñomo call. Why you? Why Ebou Jallow? Because I was interested. Okay. But you were the champion, you were the spearhead, you were the leader of it. Is that right? No. Nikon dañu sulolu succeed on. Nikon mom Jawara mom lañu restore back to power. Okay. But then he was ñom ñoko initiate do ñu lifin la. You were not the only one. They were talking to executive outcome. Okay. So you could know on your kena rek ya don wara lifin you had people. That was the first time. Fekk ma ngi ñew on asylum. Okay. After we had a problem ak Yaya Jammeh. That was like in the first few months or so. Okay. Yes. Legi Ebou Jallow, you ended up reconciling with Yaya Jammeh. How did that reconciliation happen? Yeah, like I said, try na limamun ma gis ne Gambian si nekkuñ fa dara du ngañante jamante paaka xamante wuñ buga xamuñ buga they are at the end sax man dama feel ne man dama doon xeex Yaya Jammeh ba pare di xeex Gambian si diaspora comme yow di li nga gëm rek they believe ne man dama naawa seen $3 million. Man gomuma dara man dama just waaw yow journalist nga dama xam nga yow jotali waaw man dañ may jotali man tam li ma aggressive ni it's not towards you but li nga jotali lay aggress on man minali I am used to this. No, it's okay. Man xam nga am a choice but to defend xam nga my brother neexut nga nekk 20 something years nit ñi di toog di la sosal di la teg di la tuumal te yow ñi la tuumal sax yéen ñi leen a jàppale gëmuñ leen ñëpp oor na àdduna bi ak TRRC bi xabun ak di Janneh commission umpulul kenn si àdduna bi ne Yaya fenkat la Edward Singhateh fenkat la sosal nit lañ fi nekkoon but people don't want to believe that when it comes to Ebou Jallow moom moo ko def. No, it's not like people don't believe that. There are physical evidences that are showing that they did it. Ñi def seen boppa génn nañ wax nañ Edward Singhateh, his name has been out there for a long time and now lifin na bàyyi li ma wax rek ku nekk da nga am responsibility pour ñëw nga clear sa boppa. It's just like I mean what is happening what yow laaj naa la ngeen yow xam nga mo depuis kañ laa doon di clear suma bopp depuis ba ma bindee suma resignation letter 1995 boobu yaa ngay dem school grade 4 maa ngay clear suma bopp ba tey ba kañ nag when is this nonsense going to end? So you continue you have that responsibility because the narrative have overpowered you and that's why you have that responsibility. I understand. Whenever we question people, they feel tired of it. About a month ago, last interview lawyer Dabo, and he was frustrated with some of the questions that he's been asked over and over and over. So ministers and people that are in position of responsibility, whenever you meet journalists, and a new one for that matter, they will always talk to you about some of these things that are lingering on you. So that's what it is. Legi, yow ngeen da nga sonna ñoo nga realize daal ne Gambian si genuine nuñ ci li ñoo def. They are not genuine. And for that reason, you decided you're gonna go reconcile. I decided to do anything. Should I like how much specifically ban moment concerned like about? Reconciliation ak Yaya Jammeh. He came to the US and you reconciled with him. Lolu li ko sabab moy A.F.P.R.C mo nekkon ambassador. Afprc, Esa was time bu dama ko téye ni suma brother. Understand nga? Te yàlla xam nga ne brother laa ko téye because man biñ ma even invite si council bi moom moo ko njëkk a yëg moom Esa si moom laa invite
Atlantic fii naka Keraba hotel xaw ma Keraba xaw ma Sénégal ma invite ko dina ne ko bro man de gaay dañ ma oo si kansu bi lan nga si xalaat mu encourage ma ñaanal ma yàlla moom esasi understand nga so man I see him as a brother coloré boobu laa doon sàmm fii yaaya di ñëw moom mu ooma ne ma waaw xam nga Ibu yow da nga bul topp ñii da nga war a réconcile ak Yaya Jammeh ma ne ko man lu ma réconcile ak Yaya Jammeh mu ne ma non xam nga rek xam nga kilifa la xam nga wax daal waxi ma ne ko okay if that is the case man to be honest with you man personally jotewu ma ak Yaya Jammeh dara man Yaya Jammeh jotewu ma moom nothing personally la personally on a personal level yes disagree ak moom with a lot of things génanga accuse nañ la génanga you were talking a lot of things and saying a lot of things about him and stuff so of course obviously jote nga ak moom di because yaa ngi doon wax yu bari ñoom ñoo njëkk a ma génn ñu saaga ma tuumaal ma I have to fight back what do you expect waaw léegi kon mënuloo toog ne ñu joteew ma moom di Ibu non joteew ma moom because soo déggee dama jotee moom dama am beef ak moom personally like daf ma def loo xam ne man ma react léegi seen okay bi accept nga through Essa Bokar si fine ngeen reconcile léegi how did that go lan ngeen doon reconcile on then lan ngeen wax reconcile yuñ dara loolu waxin la rek Essa Bokar si moomu kool ne moom ñu ngi si weer koor dugg na fii dugg na pële ma ne ko waaw nañ baal wonte loolu la rek it was nothing unusual like dama ko reconcile dama ko tooñ or dama ko am lu ma ko def ma ba no it doesn't happen like that so he invited you back home and did you go man kenn musuma invite back home Yaya Jammeh musuma invite back home okay waaw musuma invite back home musuma offer anything dañ nuyu wonte rek mu ñu tooñante that's it okay there was nothing unusual so man I thought it was an opportunity because xeex nañ xeex ba tey how many years ñu ngi xeex kenn mënut a xam boppagee genn bis yow yaa ngi woon fii yow gis nga trouble yi ni mu demee xam nga di backstabbing yi people yi buggante wuñ saag and I was living in the middle of it man from both sides I don't receive government bi ñu ma attack diaspora bi ñu ma attack so this was my situation understand nga alhamdulillah I survived it my use my discretion I think is best must try a different strategy constructive engagement loolu man noonu laa ko gisee woon it was nothing to do pour dem ne dama dem capitulate su ma bëggoon a dem su doon dama dem liggéeyal Yaya Jammeh after li ma wax yëpp ma toog di liggéey yes ni kam sax di nga am yoon ne wel da nga dem di conseil ñaan nga ko waaye kenn musuma dégg ne liggéeyal naa Yaya Jammeh teew ma Gambia te even after bi ñu réconcilier ba ma gisee ne Yaya prewuta change sa lam nekkoon ma delluwaat sa la ma nekkoon di ko attaque and I've been attacking him but they won't forgive me. A lot of people you believe ne Ebou Jallow was an undercover daf doon jéem a def loolu noonu rek pour fake nit yi but in reality he was doing a lot of collecting a lot of intelligence for Yaya and was working with Yaya. What is your reaction to those people? Okay, danga ñëw bokka lu si struggle bi wan nit ne alu wan nit ne yow you condemn this, you condemn that. In reality, you were not genuine, you were an insider for Yaya Jammeh. What is your reaction to people who believe that? Usman, yow xam nga naka lañ dee collecter intelligence. Mr. Jallow, question is for dama laaj rek no dañoo waxtaan no it's not man dama waxtaan ak yow like a brother. Wow. dama la laaj mu ne ndax questions kay yow léegi tontul ñu suñ no dama la laaj ndax xam nga o xamuloo ida xam nga o xamuloo am na hanke at different levels fi nga mun a am collecter intelligence yes like what levels no des na rek des again so you don't know collect intelligence you don't know lu tax su fe dégguloo li ma la léegi dafa nekk interview bi nekk about man collecting intelligence no bokka lu seen biir ma ñëw waaw ok waa déglu ma la mun naa ñëw bokkalu seen biir ñu ne groupe lañ ma ne si groupe bi laa bokka ma ñëw lépp lu xew foofu noonu ma dégg ko su ma paree dem wax ko suma soos ma dem wax ko Yaya Jammeh. Okay. Is that not one way of collecting intelligence? Man yow bi nga nekkee journaliste ba tey mus ngaa dégg ne Ebou Jallow dafa bokk si benn groupe si diaspora bi. You claim to be part of the struggle. You are writing. You have people that confide in. Who is the struggle? That might confide in. Wow, loolu la ñoo wax na.
Who is the struggle? There are people who might have struggle the organization. There are people who might have confided in you. Just give me one example. Can more confide in me? Again, mota ma laaj la question. Okay, so you know what dama laaj ne la nga tontu ñu am na ñu gom ne Ebou Jallow daf doon àllu di bokkalu si struggle bi bot bokkut daf doon nekk foofu rek di collect intelligence wala sunité di lii even su fekkee ne bokkuloo in any group sax you were very active on social media di Gambia di Gambia Post nga ñëw Facebook ñëw ak other platforms nga active foofu noonu you might be following the engage with people on different living at different levels mun a ñëw sax si panderi yaaxadeer foofu noonu wala wax something about Yaya Jammeh and eventually am benn ñaari nit ñu ñëw wax nga call ko ma ne tey bi maa def si panderi bul faale mané banka mané ngi kolonde yaa ngi déggal li wax bayil xel banka wala mané coach Pa Samba Dia sax mu ngi kolon di suggest ne nañ def li nañ def li all of that is possible, you know what I'm saying? No, xam nga li tax ma la laaj I'm just trying to expose not you personally nga baal ma nga jégal ma not you personally but I'm trying to expose the ignorance behind rumors yi ngay dégg ni li yëpp is based on ignorance ak ñaka xam aduna ak sos ak bon ak añaan ak soxor this is the foundation of all li ngay wax ni yëpp ay waxi kacc la understand nga man bokkuma si benn organisation Gambia xam nga ñaata yoon lañ ma pour boole ma seen affaire ma ne leen bokkuma understand nga secondly struggle bi ku nekk ak sa bopp la woon amul kenn kuy wax ne struggle bi kenn moomu ko struggle bi dañ ko ooyee struggle rek but it was a movement ku nekk nga def sa affaire bi boppa am na ñoo xam ne ba tey si yàlla ñoo ni say jubboowuñ they don't see eye to eye am na ñoo xam ne léegi yow lu tax delluwuloo Gambia ba tey you've been out for over 20 years lu tax delluwuloo Gambia ba tey 20 years maa ngi génn exile 20 something years maa ngi build a life in a different country I have a life here. Okay. This is my home. Well, everybody does, and everybody would want to come back to Gambia. But how about everybody there? Man, Ebou Jallow. Amulo family Gambia. That's nobody's business. No, is my own business. You are very active though with Gambian affairs, Gambian issues, current affairs. You poke your hand and your finger and your eyes and your ears into Gambian matters. And you know. Okay. So why are you saying Luta Demulo Gambia kon? Because I don't want to go now. Okay. I have so many other priorities. Okay. Yo, yaa ngi am sa own priorities da nga announce wol bi lu tax defalo li yo XYZ loolu waane la loolu yo kenn nekku ci dina té xer rek wala ñu bari dinañ laajte da nga ragala dem ne so demoon Yaya Jammeh loolu nag wax bu yàqu la nag my brother da nga ragala dem loolu waxi yabaate la wax bu yàqu la man dama la laaj correction rek Mr Jallow not you bon waxuma la yow de parce que yow xam nga da nga jotali waaw ña la jotali nag wax leen ne man Ebou Jallow mu ne loolu waxi yabaate la wax bu yàqu la seen yoon nekku si dem leen toppatoo seen soxla so ragal loo pour dem Gambia ci time lu ma royal man dama fa def lu fa kenn defu dama fa def lu fa kenn defu Mr Jallow yow xam nga de lu tax demuloo Gambia all along yow lu tax demuloo Gambia dama ragaloon well wow that's you dama ragaloon léegi waaw yow da nga ragal waaw so yow ragaluloo woon man nag amoon lu ma ragal yow ku bëgg a jël gaanaay man mi bëggoon a dem jël gaanaay pour dem xeex ak jàkkaarloo yaay lu ma ragal Mr Jallow lu tax nga daw génn dëkk bi lu tax tooguloo foofu ragal la de ndax soo toogoon ñu faagaagal la yow xanaa yow déglu li xew si TRRC bi waaw loolu la laa wax ni so kon nag ragal xanaa yow doomi olof nga déglu xanaa mosuloo dégg ne jàmbaar dawut waaye dafa jëli doole si wen doole nga jëlul ok si wen doole nga jëlul yéen ñi dóor de na loolu la si óor soo ñëwoon dem nga anyway léegi waaw dama laaj yow loo si xamuloo si tous léegi ngeen bi nga ñëwee jàppoog Yaya Jammeh ngeen reconcile and nga start di def li nga def and eventually ngeen mu continue and then you turn right back and switch against him. Yes, because xam naa ne he wasn't genuine. Dama ko doon jox opportunity ma fa woon ne xëy na this was a moment pour mu redeem himself. I was giving him an opportunity. Waaye bi ma gisee ne he is not sincere ma delluwaat ca la ma nekkoon. Okay. Yes. So you don't describe Yaya Jammeh, how would you describe him? Who is Yaya Jammeh? If Ebou Jallow was to describe Yaya Jammeh in your own words, wax ñu kan mooy Yaya Jammeh ci yow? Yaya Jammeh day in the beginning amoon na yéene bu rafet wax dëgg neex yàlla
waaye seetaane daf ko duggoon trop man bokk na si li ma gën a naxari si yaay affaire Yaya Jammeh Koro si la bokk li tax mu gën ma naxari because Koro it was closer to home man bokk na si ñi gën a convince Yaya pour ñu def Koro as a minister of finance ba pare indi ko in the council man fa laa ko fekk nag dégg naa Demba Ndiaye mu ne moom moo convince Yaya pour ñu indi ko def ko permanent secretary waaye pour ñu def ko from permanent secretary to minister man I was very instrumental understand te niñ ko reyee dafa ñaaw te mënu ma woon a understand any justification pour ñu def loolu man gisuma any amul benn dalil bu ma mën a woon ne kii even su defoon lu ñaaw sax it wasn't necessary ngay jël bakkan like that. ok léegi wax ñu si Yaya Jammeh who is Yaya Jammeh moom la xaaral maa ngi ñëw soo toog na jaale na kooku famille am bay jooy te man xam naa ne jooy ba mu jooy loolu dëgg si moom naafi xala. so yow you think he had something to do with that ndax Edward Singhateh moo ko loolu de dama ne la naafi xala waaw naafi man xam naa óor na ma óor yàlla ne Edward Singhateh moo rey Koro Ceesay loolu lu ma leer la xam naa ko xam naa ne it Yaya Jammeh bi ma tasee moom si plane won na ma ne moom xamu si dara loolu it xam naa ko ndax loolu mooy li am ndax lu amut I don't know lu yàlla moo ko mën a seede man li ma dégg ak li ma gis ak li ma fekkee laa mun a wax. ngeen ne Gaddafi moo la wax yow yoo fi dee Koro Ceesay. Gaddafi moo njëkk a ubbi gémmiñ wax ma affaire Koro Ceesay. ok waaw. then after nga bokk ak ñoom Yaya Jammeh plane pour ngeen delluwaat back to Gambia. yes waaw fekk ñoom ñu ngi jógee si AU summit bi Addis Ababa. yes ñu join plane ma join flight ak ñoom from Zurich. ok si la ma oo man xamoo woon ne sax mu ngi si plane bi gaar si ñoo ma oo ne ma kaay yi ngi ñëw Yaya mu ngi si VIP mu ngi business class bi ma demee ma fekk ko mu ngi toog moom kenn jabar jaa ngi toog si kanam si beneen row mu ne ko lu xewati ñoom ñëpp ñu ngi rasalante mu ne ma xam nga yegg ñu fi léegi fekk mu ngi jotee jabar bi so mu ne ma kaay toog suma boor mu ne ko ok dinaa toog so ma toog bi ma toogee mu dóoma ne ma yëg nga li xew mu ne ko I don't understand lan la mu ne ma Sings mu ne ma yee gars yi Sings dafa rey Koro mu ne ko what mu ne la Sings dafa rey Koro yes that's what he told you waxul la accident mu ne Sings dafa rey Koro yes ok gars yi dañu daf ko rey ok mu ne ko what mu ne ko loolu doy na waar bro xam nga ma ne ko wel mu ne ma anyway bu wax dara suñu éegi we will talk about so ñu génn bi plane bi egsee mu ne ma kaay nga join ma si suma moto si convoy am man maa moom ñu toog si gannaaw he was very distressed at that moment wax dëgg yàlla affaire bi disturb na ko trop. so Yaya Jammeh suñ la déggee yow Yaya Jammeh doesn't have a hand in Koro Ceesay's death. It was Edward Singhateh who mastermind and champion. Man waxuma la loolu de yéen journaliste da ngeen garaaw. Man waxuma la loolu. Dama la laaj pour nga leeral. Déedéet yow laaj la ma yow da nga juja wax. If I understand you, if I hear you well, Yaya Jammeh has nothing to do with Edward Singhateh's naka Koro Ceesay's death. It was Edward Singhateh masterminded. Waaw léegi leeralal ñu foofu. Man lim ma wax laa la wax. Ak li ma fekkee. Okay. Ndax am na si loxo ndax amu si loxo I don't know waaye man lim ma woon laa wax de daf ma i jox di impression ne moom xamu si dara waaye ne Edward Singhateh moo ko rey yes ne non xam nga ne Edward moo ko rey waaye ndax moom play na si élu ndax daf ko waxtaanoon ak Edward Singhateh before ñu rey ko loolu mënuma la koo seedal I don't know because moom waxuma ko Edward waxuma ko okay. So don't take my ma dégg ko dinaa la ko wax. Okay. You understand? So yow ngene okay amna fuma la dégg tamit I don't remember where you said ne Edward si bopam have confided in you mom si bopam wax na la ne mo ray Koro Ceesay. Yes. ñom ñoko explain ñom mo explain everything nga xalam demé. Yaya Jammeh wax na la ko but Edward si bopam tamit told you ne ñom ñoo ray Koro Ceesay. Yes. Okay. Edward wax na mako Yankuba explain na ma li xew. Peter Singhateh it wax na ma li xew. They all told me.
So naka la lan la gaay wax ne mooy the reason, do you know the underlying reason or waxuñ la loolu dañ la wax rek ne ñoom ñoo ko rey te waxuñ la reason bi lu tax Edward li ma njëkk a wax mooy mu ne ba ma ko questionné ma puus ko ne ko bro lan moo wax looray the reason ngeen nga rey kii because man bi ma faa jógee it was on a Monday or Tuesday maa ngi toog di ñëw tàggu si yaay ne ko dama dem maa ngi on my plan pour dem si Gaddafi so mu jox ma whatever mission bi ma war a yónni foofu den bi ma toog Edward da ngi toog den secretary general bi Moustapha Wade dugga si ak leetar mu ngi téye paper nii so bi mu duggasee mu ñëw teg paper si table si kanami Yaaya Jammeh bu ko tegee Yaaya Jammeh lii paper bi mu ree mu ne ko no I want you to change this word so léegi bu ko dee so Tafa Wade tam ree mu ne ko but it's the same, firing is just firing so mu ne ko no but just change the word so noonu la Tafa Wade génnee bi mu génnee ma ne yaaya lan moo xew kan la ñoo fayaati rek Singhateh ree mu ne ma sa waa ji Serigne Dara nga ne ko lan la Serigne Dara defati koro lañ daan ooyee Serigne Dara mu ne ma yee waaye this time kañ moom xam nga bii moom du ca bii moom he is gonna get fired ma ne ko kon lan la defati mu ne ma waaw xam nga rek buñ la woon a wax waaye xam nga dinaa la explain later because xam nañ ne sa xarit la so because Koro was very close to me ñu ne ma xam nañ ne sa xarit la so moo tax bëgguñ laa woon a wax ne he was gonna get fired because xam nañ ne dangaa ñëw fii di ko ñaanal because defal naa ko foofu ñu bëri xam nga ñu mel ni ñoom gaabu jox mu ko bëggoon nañ ko faya ma ñaan ak ñu bëri sax man dama dee ñaan Yaaya Jammeh all the time ne ko bu mu def yeneen so man loolu laa leen bàyyi ne Koro was supposed to be fired bi ma demee ba Gaddafi wax ma ne ma Koro dee na it was a shock bi ma ñëwee ma laajaat Edward Singhateh ma ne ko lan moo tax nga rey Koro si li ma njëkk a wax mu ne ma Koro daf doon di dugalante ak ay soldats si army bi ak Ghanaian si pour overthrow pour def coup ma ne ko Koro mu ne waaw ma ne ko non man bro ma ne ko I was very close to Koro waaye yàlla xam na ne man musuma déggal loolu so danga ko laaj lan moo tax mu rey Koro mu wax la loolu mu wax ma loolu waaye loolu dafa fen loolu du déggal so he admitted ne moom moo ko rey kon moom admit na ne moom moo ko rey ma ne it's not about an admit li ma la wax nii moom ñoo ko rey ñoo ma ko wax dégguloo xanaa li ma la wax déggul sa nopp bi ñoom ñoo ko rey ñoo ma wax ne ñoo ko rey they kill him ba ma ko ni ma ko bindee noonu la xapu ne Edward Singhateh moo ko jàmbal moom naka lañ ko ne kii naka lañ ko ooyeti Alaaji Kanji jamat bu dem yo pare rendi ko lii ñoom ñoo ubbi seen gémmiñ wax ma ko ñoom dañ ko rendi dañ ko jàmbal waaye Alaaji Kanji loolu dafa different nag lu Alaaji Kanji explain di Alaaji Kanji li mu wax yëpp mooy affaire yi yow Alaaji Kanji yow xamuloo Alaaji Kanji man xam naa Alaaji Kanji bu baax you don't know him I'm not claiming to know him no dama laa wax no don't you it bul jël personal li ma laa wax I'm not addressing it to you I'm just saying it to the audience ñu gis nga ñooñu toog foofu si commission bi yëpp Alaaji Kanji dafa jël suuf la jël salax ko seen buti ay tooling sax anyway ñooñu they don't know what xamuñ ni nga ko war a laaj Alaaji Kanji lim def moom waxut ko admit na ne bokk na si ni rey Koro waaye ni mu waxee noonu lañ ko reyee amut dafa fen it's a lie daf ko wax pour just to save his ass that's it so Alaaji Kanji's testimony si yow is false is absolutely 100% false. Besides admitting ne ñoom ñoo rey Koro. Besides the fact ne moom ñoo ko rey te loolu soo gisee mu admit ko man su doon suma resignation letter li ma génn si àdduna bi wax ko Alaaji Kanji will never say that. The reason why Alaaji Kanji, if there were evidences that they gathered, I mean, against him. What evidence lañ am? Lan? Ban evidence lañ am? If TRRC is going on and they have ample evidence. Wax ma ban evidence la TRRC bi am boo xam ne ñun gënuñ waxuñ ko fii already. Wax ma benn evidence. It continues to come out. Of course, Alaaji Kanji yow da nga mention ne Alaaji Kanji moo ko rey. Of course, ana read loolu suma te yaa ngi ko doon read léegi nii. Waaw li ma la wax rek anyway, Suleiman, does Ebou remember Herbert Hugh?
Who? Herbert Hugh. Kan mooy Herbert Hugh? mu ne the Chinese American national. Who is Herbert Hugh? Man, Herbert Can Hugh. you tell us who is Herbert and what was Herbert doing in the Gambia during the time of the killing of Koro Ceesay? Man, during the time of Koro Ceesay, bañ ko rey fekkuma Gambia. Man xawma kan mooy Herbert Hugh. Who is Herbert Hugh? Okay. So xamuloo ko ñu ne American Chinese national. I mean, yes. Man, musuma xam ku tudda Herbert Hugh in my life. Okay. Gis nga So léegi the killing of Koro Ceesay ngeen ne Edward Singhateh moo admit ne moom moo ko rey and he told you and you explained that. moom wax na ma ko. Yaya Jammeh wax na ma ko. Yankuba Touray wax na ma ko. Peter Singhateh wax na ma ko. All these 4 people ñooñu confess nañ to me and that makes me a contemporaneous witness. Wax naa la loolu. It's a very important legal term. Jàngal loolu. Understand? ñoom ñoo confess to me, they explain to me how they killed the guy. te ñoom ñu seen story si dafa corroborate. Of course. Because amuñ benn reason to lie. Why did they tell you this? Ndax yow yaa leen laaj. I was a member of the council. yaa leen toppa yaa leen laaj. Okay, because man toppuma leen laajuma leen. It was my duty as a member of the A.P.R.C. loo xam ne happen na foofu. am naa si right as a member of the council ma investigate on my own. I mean, that's my own because I want to know what's going on. Kooku Koro was a council member like me. Kooku was a member of council, a prominent Gambian. Su dee by whatever rights because su du toon Koro next could be me. So I need to know what is going on. Okay. So did you release, you were the spokesperson of the council at the time. At any point, did you have to give any statement, whether written or verbal, in which you talk about or defended the council on the death of Koro Ceesay? Man musta am ba ma ñëwee ñoom fekk def nañ seen statement ba pare. Wax nañ ñu ne Koro dafa dem accident xawma dafa am accident dugg na fële ñoom ñoo binda seen wax seen loolu man waxuma si dara. Understand nga? But man suma diggante ak yàlla li ma wax naka lañ ko ooyete Yaya Jammeh. Kabba Bajo mu ngi toog although weddi na ko but fenkat la Kabba naafexa bu mag la te I cannot expect anything else from him. Naafexa la hypocrite la du julit kéefar la because mu ne toog waat si alxuraan ne moom waxul amut conversation man ca laa génn si Kabba Bajo finish. Sa accusation yi rëy nañ de li nga ko filifin nit ne du yàlla nga team si weeri koor lañ nekk man amuma lu ma ragal de man Ousmane man doomu aadama ragaluma amuma doomu aadama bi may ragal man Ebou Jallow kooku judoogut te lu ma la wax téere la weeda nangu nga ko mooy li am soo ko nanguwut di ngeen 20 years lay jël 50 years di ngeen toog ba ne Ebou Jallow li mu waxoon yëpp dëgg la te lu ma musa wax dëgg la lu musa woon doon prophète Ebou Jallow su ma laa wax fen prophète Ebou Jallow mu ne su prophétie daf dee xew di suñ ko yëgul léegi dinañ ko yëg later. kuy wax ak jinne yi kañ nag jeexal na yëpp. Okay. So the death of Koro Ceesay, Edward Singhateh and them told you wax la niñ ko reyee and everything. So absolutely. Have you relayed this message? What have you done about this? Besides resigning, what have you done about it? bi ma njëkkee ñëw America. xam nga Ramziya Diab. Waaw. soo laajee Ramziya Diab. famille ñoo ma jox xam nga Ramziya. foog naa yaayam ak yaayi Koro mbokk lañ. 2 days before ma génn Gambia. dama demoon seeti leen. parce que ñoom Ramziya kind of family friend nañ man Latrikula maa nekk xale foofu seen boori kër foofu laa yaroo. so suma xarit lañ. ma dem seeti leen bi ma leen seetee. Raki Ramziya wan ma benn jigéen. mu ne ma kii mooy woon fiancé Koro Ceesay bi kii la bëggoon a takka. understand nga. so ma ne ko ma day Koro day li ma close moom yëpp musuma dama ko dee tooñ all the time ne ko yow ndax amuloo jànxa ndekete woo mu doon ngoro bàyyi waaj a takka mu ne ma yes kii mooy woon jànxam. understand nga. ñooñu bi ma jógee Gambia. ma contact leen ñu jox ma contact yi nijaay Koro Ceesay bu nekk Michigan. yaa ma dégg. nijaay Koro Ceesay bi ma ñëwee cuk Amérique kooku laa njëkk a call. bi ma ko callee ma explain ko li ma la wax ni yëpp ni ñu rey Koro everything ma explain ko very clearly.
ma ne ko li ñu leen a wax yëpp dañoo fen nii la fa taajoo ñoom ñoo rey seen doom te man duma toog suma diggante ak suma borom di toog ma koy noppee te lii mooy li dëgga nijaay ji santama gërëm ma ñaanal ma do you understand moom laa njëkk a explain lan moo xam before ma even binda suma resignation letter understand nga so that's all I can do ma jël resignation letter bi yónnee ko ñoom dem si yàlla kii Dayra Haydara ma call ne Dayra Haydara ne ko ndax jot na ko mu ne waaw ma jël yónnee another copy to observer time boobu Panderi Mbay mi wax tey freedom mu ngi woon foofu moom Panderi si boppam confirmal ne ma ne ñoom jotoon nañ letter resignation letter ma yónnee ko to all the embassies the British embassy American embassy those are foog naa ak Senegalese embassy bi ñoo ñëpp yónnee naa leen copy of this resignation letter pour won leen ne lii mooy li fa xepp wonoon loo xam ne man xam naa ko te mooy xam nga especially the gross human rights violations yoo xam ne ñu ngi toog suñu dara sax they owe an explanation to the family understand nga so si gàttal daal loolu laa def te depuis time boobu ba tey fu ma taxaw benn story bu ma la wax ni I'm repeating the whole story balaa TRRC bi di happen lu ñaaw loo xam ne lu bëri ñoo ko fa def ñun ñoo ko fi njëkk a wax balaa TRRC amul benn evidence bu ñu am boo xam ne jëlewuñ ko through freedom wala man lu ma wax amut they don't have it suñu doon man li ma jóg taxaw wax they will never know ne ko nii lañ ko rey they will never know it waaw okay jërëjëf Mr Jallow ñu move away from the Koro Ceesay issue 2016 jot na reconcile nga ak Yaya Jammeh and you were with him ngene mu soppi doxin nga soppi doxin def yu fi kàkkatar then the next minute 2016 election jot I mean ñu génne Yaya Jammeh balaa boobu sax December 30th ñu bari dañ ci ŋàññe Ebou Jallow sa analysis that you did about the December 30th ak soldat yooyu ak niñ leen reyee and the like a lot of people were mad with you about your analysis of the December 30th. You still stand by everything you said si affaire December 30th? I stand by it 100% with no apology. Ne ñu ñoo rey seen bopp December 30th ñi rey ñoo rey seen bopp. They went on a suicide mission. They went on a suicide mission. ñu leen rey lu seen bopp ñoom ñëpp dañ daw. Okay? ñoom ñoo rey lu seen bopp yow loolu nga gombe tey. non xaaral wax ko wax mu leer demeewul noonu ni nga ko waxee dafa mel ni asib ñoom dañ dem si abattoir mel ni xar bu dem si abattoir ne kaa leen rey ma man waxee ma ko noonu dama ne suñ gis naa suñ waxee a suicide mission in a military term it means that they made a big mistake understand nga soo ko bëggee translate si olof dafa amee wala ñoom ñoo rey si non demeewul noonu nañ wax ji lu jaar ci yoon lu comme ne dañ xaru daal dañ gis safara dugal si seen non xam nga nit ku xaru mooy nga dem mu óor na ne da nga bëgg a jël sa own bakkan nga dem nga rey sa bopp loolu dafa uti ñoom they had a noble intention let me be correct may ma rek ñoom dañ amoon a good intention boo xam ne man amu si problème understand nga waaye niñ ko defee dañ def mistakes understand nga te niñ ko defee man suñ ma laajoon duñ ko doon defee noonu te su ma ko yëgoon du ma alaaw ñu defee ko noonu understand nga ñun in the military soo defee certain military bronze dañoo ne you are committing suicide it doesn't mean ne yow da nga dem pour yow da nga nekk nit ku ñàkk ku doyee di dem di rey non Ebou loolu yow you were just using that could be considered a metaphor ne moom nga doon use foofu exactly technically loo ne ok dañ dem xaru joxe seen boppa ñu rey leen action si gars yi jël ñi jotali ñoo ko ñaaw action si gars yi jël moom ngaa wax ne is suicidal actions because gis nañ loo xam ne mistakes yoo xam ne tax na ba seen mission bi succeedul bañ jàppaleen ñu rey leen waaye a lot of people liñ amal problème mooy ne yow statement bi nga make noonu ak time bi nga ko make people think it was very insensitive because ñii ñu ngi just there people were am very very xol yaa ngi tooy yow ngay génn di wax loolu fooguloo ne yu naka ñu bari families yi and other people that foofu lañ la mere. I'm sorry to disappoint you man suma xol duy tooy man soldat la te xol duy tooy man suma xol du dee tooy no man I'm not talking on a man waxuma out of from a personal emotion ñooñu dañ emotional because ay civilian lañ musuñoo dégg ay nit ñu dee musuñoo gis nit ku dee musuñoo dee so I understand
So ma laaj la yow mus nga rey nit whether in Gambia or in American defin mus nga rey nit wala America mus nga rey nit wala participate fu ñoo reyeen obviously soldat nga sa nataal bu ma siyaasa ñu ngi la téye exactly sama dem sama doon bu rëy so fetal nañ ma fetal naa baak ndax dee nañ that day I don't know xanaa nga laaj suñ borom bi that's all I can tell you waaye sa xol duy tooy no mukk sa xol duy tooy mukk that's what people will consider a heartless person ne ki amul yermande well loolu seen affaire la man I am not heartless I have a son and I love my son very much okay and I love my wife too very much okay so wow so you stand by sa words in it they could have done better naka dañ li jamono they made very stupid mistakes so that's a fact so you don't owe their families any apology you don't apologize to any family man lu ma def family si man ma rey seen doom de rey loo waaye seen doom de nga war a toog ne dañ xaru ànd seen doom de ñoom ñoo make decision pour def li ñoo def they are adults they are responsible ñoom ñoo decide pour dem jël gànnaay pour dem xare xare nag ñaar lañ ci xam benn nga dee mbaa ñu rey la that's it benn nga rey mbaa ñu rey la ñoom ñoom ñu jël weapon dañ demoon pour rey doomi jàmbur ndax da nga foog ne dañoo dem rek Yaya Jammeh sorenda ñoom dañ dem pour gaat bañ fekk si centre bi dañ ko doon rendi kooku doomi jàmbur la ku dem sa mbokk la so yow ndax ñoom tam owuñ la an apology waaye nañ bàyyi fi naafexa yi nekkee meen ki moon soo jëlee fetel ne da ngaa daaneel nguur ñaari yëpp moo la ci mun a fekk benn nga rey mbaa ñu rey la suñ la reyee nga muñ soo reyee nga jégalu that's it neexuta dégg but it's a fact and loolu I have made that analysis here on numerous occasions when I talk about this TRRC ak November 11 bi I mean from seen testimonies yi ñu ko survive ñoom bi ne minte ak ñëpp acknowledge nañ ne they were ready to go and they were going to raid these people exactly so loolu li nga wax noonu moom wax dëgg neex yàlla neexuta dégg nag I mean it's the timing that the people are questioning bi nga ko wax ne it was insensitive of the families and their plight but then you move away from that so December 2016 jot Ebou Jallow I mean ñu win Yaya Jammeh si saa si nga pledge allegiance to UDP ndax teg nga a while before nga pledge allegiance not di saa si de okay so how long did it take ñan nga faraloon ñan nga parce que UDP doon bomba diw gi ñan nga faraloon okay bi ñoo dugg si élection bi mon GDC la seen candidate bi la supportan understand Mama Kandeh wax nga dëgg exactly yàlla def ñu lose election bi léegi bi ñu lose election bi we dem na almost a year man li ma indi UDP dañ ma invite ne président Barrow mu ngi ñëw understand nga ma dem siyaare leen ne this is a new government xaaral ma dem fekkee ma witness because I was very happy changes am na there is a new administration new government ma ne xaaral ma dem foofu bi ma demee foofu seen xool ñoo ñëw si man di ma convince ne pour ma join seen parti yaa ngi ma dégg ñoo ma invite ma ne leen man amu problème ak UDP understand nga although dama leen daan criticize waaye time boobu si xeex lañ nekkoon man talu woon ji fi parti politics because on main focus was pour naka la ñoo génnee foofu Yaya Jammeh understand nga ba ñoo run up to the election UDP dañ bañoon ne ñoom duñ bokka ñoom duñ taxaw election dañoo boycott this was a fact lii is a fact understand nga bi Mama Kandeh jógee ndiiraan nga jóg ñu ne ñii buñ ko seetaanee pol yi dañoo ñëw teg ko fa ñoom ñu sant seen dënda ñu win ok léegi Barrow ñëw na toog foofu man dama daan ŋaañe Barrow dama daan wax di ko ñaawal di ko wax lu bari waaye ñu am ñoo xam ne dañ jegeñ Barrow ñoo ma kool ñu ne ma yow li nga wax si kii dëgg yow looy good guy waaye trial nga fexe nga xamante ak Barrow ma may naa leen ko léegi Barrow ñëw na ma dem gisi Barrow bi ma demee ñu invite ma bi ma demee ñoom Barrow toog Ousseynou Dabo toog Batambe toog naka la tuddaati kii toog May Faati toog ma waxtaan ak ñoom May Faati xamoon naa ko before Batambe du xamante woon nañ nii rek Ousseynou Dabo dama daan wax ak moom waaye xamante wuñu woon musuma gisante ak moom personnel waaye Barrow moom xamu ko woon waaye moom xamoon na ma understand nga si biir waxtaan wax dëgg ne yàlla ma am cofeel si moom
I see him, he's a good guy, nit ku baax la xam nga ma xam ne this guy needs support xam nga li ma doon wax lu bari si moom waxi ci gàttal nga cross capet ci gàttal nga suma cross capet jëm cross capet kay waaye boo cross capet da nga xam nga lan mooy cross capet yaa ngi woon GDC kay man bokkuma GDC musuma bokk GDC ngeen ma wax kan nga doon support ñoom nga doon support yes support doesn't mean that you are a member waaw you are waaw cross capet nga Ibu ne nangu rek no du cross capet su doon dama nekk a card carrying member may fay juice ma ne man ma wone suma card ñu mun a génne evidence ne Ebou Jallow is a member of GDC su ma toogee te am naa right bi sax su ma neexee cross capet su doon loolu laa def mun ngaa wax ne dama cross capet waaye waa nga génn GDC wala nga amee change of heart musuma bokk GDC waa nañ ko rafetal nga amee change of heart den nga amee change of heart man wax yow déglu ma waxtaan yi Ousmane man wax naa la ne man dama doon support Mama Kandeh during the elections waaw elections bi jeex na Mama Kandeh the candidate si politique bi jeex na is over waaw te loolu li ko indi sax man dama support Mama Kandeh time boobu UDP dañ decide ne dañoo boycott man ma dem support Mama Kandeh ok te li ko indi sax suma doomi suma cousin moo ma boole ak Mama koo xam ne xarit Mama Kandeh moo ma boolee Mama Kandeh ma ne ko man xaw ma Mama Kandeh man musuma dégg man biñ moo ne Mama Kandeh ma ne leen loolu turi Gambian la because musuma dégg góor bu tudda Mama musuma ko dégg understand so I never knew so I supported him and I see the guy he was getting momentum so ma ne you know what let's give it a try xam nga woon dara so it didn't have to do with his policies or anything just because of ndiiraan bi rek Ibu, an intellectual like you, because they need on something. I'll be shocked to hear you talk like that. No. It's not. It's not Iran. Then you go again. Janneh fufu. But still, that's our primary objective. Why Fogolon? Lolo mo ñu dugal ci tuxi duna guñ nekk ba tay ni su fekkene we have all these things. Just the quest to remove Yaya Jammeh without putting anything in place of it. So you would have replaced Yaya Jammeh with anything else. Support coalition. That's what everybody else is saying. But anyway, so okay, fine. Support lawyer Mama Kandeh nekulo won a member of the GDC or whatever. No, okay. Member GDC. Okay, but you are pledging support and you never know. Yes. The campaign being around the Falco online, how many people influence being changed and hard to actually support Mama Kandeh? You never know. And it's a good thing because Mama Kandeh will participate, more contribute to Yaya Jammeh gain of. Wow, absolutely. Lolo agree nañ legi ñu move on. So nga génn fofu legi nga ne nga dem ci Bajo, then Bajo mom da nga ñew nga amal ko ciofel. I like the guy. He is a good nit ku baax la, nit ku déggu la. I see sincerity in him. Te gis na ne he's ku ko dimbali mun nañu yóbbu Gambia fiñ buga bala ñoo ñëw ci Bajo gi UDP nga njëkka dem so was it because time bobu Bajo UDP la woon déedéet Bajo nekkutoon UDP de Bajo was coalition moom moo wax loolu moo wax na loolu rek but Bajo coalition président la woon ci jamono jooju Bajo was coalition président waaw yow si zahir UDP la waaye ci baatin gi so si baatin UDP la zahir gi was influence baatin mooy woon UDP zahir gi mooy woon coalition exactly on the surface, at surface level, he was coalition president, but deep inside and within, he was a UDP president. Basically, that's what Ebou is saying. So your Motahon, so Bajo Motahon ga pledge allegiance to UDP. Honestly, to be digga, yes, Bajo, he was one of the factors. Plus one, nyom UDP, nyom said boko nyom di mo recruit. They were recruiting me. They did effectively recruit me. Who specifically? Because UDP you get denied Lulu. In fact, man, I have seen Babukar Sidiki was there. Nyom Lamin Tunkara. They all talk to me about joining UDP. But a lot of them are saying that they didn't want you there. You claim Ebou Jallow ought not to be trusted. You get you claiming to be dafa amon mixed reactions. No, ñoom dem nañ on record. am na time biñ laajee Ousseynou Dabo. fekk mu ngi leen noonu. ñoom laaj nañ Ousseynou Dabo ne ko about Ebou Jallow join mu ne leen moom amul benn problème Ebou Jallow is a Gambian am na right he can join and UDP welcome everybody that's on record. So kon xanaa kon Ousseynou mooy fen.
Ousseynou moo ko wax de. It's on record in public. Wow, but a lot of members, there was mixed reaction about what members. The party leaders in Bopa Mune Amusi problem. Who cares about what Batang Penny Geni Bay Who cares about them? Man, I don't care about them. Okay. So Nganeka UDP no. Of course, you are advocating and you are championing a lot of things for UDP, defending the UDP party on a lot of things that yinga xamne mu ngi go on si jamono joju nonu, but eventually Ebou Jallow ñu tok rek nga ginna UDP. How did that come about? Wow, because ñom bilen Adama Barrow waxe fula faydam ñom ñu bëgga indi tanki buki dig ñu njaaj man ma dem and ak Adama Barrow ma support ñom ñoo ñëk indi yefi jamfa si ñom la starté ñom ñoo ñëk jamfa Adama Barrow. So lolo tax man ma dem support Adama Barrow because xam naa ne liñ ko def dañoo jaay advantage ci ko. So yow president okay, describe ñu Adama Barrow. To yow, how do you think? No wax naa la nit ku baax la nit ku am yar la nit ku tey la nit ku dégg wax la nit ku xam àdduna la. I'm telling you si li ma gis man, you can have your own opinion, man suma opinion laa la wax man li ma gis ak suma góor. xam naa ne nit ku baax la, he is very sincere te am na good intention te xam naa ne du jaani Gambia mu he will never betray Gambia. I don't think so. So amee de dina ma beta trop. So yow daal si yow Barrow mooy waaja. Barrow moo ko yor moo fi toj mooy Moses. kum neex mooy Moses kum naxari mooy Moses. You talk to Barrow dang dee wax ak Barrow. Waaw su ñëwee fii dama dee wax ak moom dama dee dem seeti ko. Waxuma su ñëwee fii Barrow géej na fi tuuti waxuma su ñëwee fii géej na fi tuuti. I'm talking about generally, do you talk to him over the phone? Loolu angal man mënuma laa wax yooyu noonu si radio si on the public. I cannot. Are you part of the Barrow Youth Movement? Barrow Youth for National Development? President Barrow Youth for National Development? Are you part of them? Man needuma pour join Barrow Youth Movement. Man Barrow la 100%. That's all I need to tell you. But are you part of the Barrow Youth Movement? Youth Movement, fan club, man xawma si loolu dara. Man Barrow la support 100% tey. Ba 2021 dinaa ko campagne ba after 2021 dina taxawaat te dinaa ko campagne. Ñu bari ñu ne Ebou Jallow xoli ci ngoom la amee. Waaw. Some even describe you, sorry to say, ne ab dafa mel ni political prostitute rek. Xoli ci ngoom la amee fu ko neex rek tey su ko tayee fii ëllëg mu tay ko fele gannaaw ëllëg mu tay ko fele. In fact, some of the comments coming ñu ngi naan Ebou is flip-flopping, I mean left and right. What is your reaction to those people? Waaw lim saf day ka ko mu caa ko xam. Kuma ooyee ne caga la. Xanaa yow yaa xam luy caga man xawma luy caga. Ñoom xam nañ la nay caga ñoom ñooy ay caga. Xam nga nag saaga xam nga ak wax ju ñaaw du fam jëm la de fa dëkka de fam jógee la dëkka. ñoom ñoo xam caga ñoom ñoo xam flip flop. Ma ne my brother. Am na ku ne two-sided knife nga paaka ñaari boor tamba muro. Ñu ne paaka ñaari boor nga. Te Ousseynou Dabo moo taxaw fii ne ñu Barrow is our Barrow. Moo fi taxaw ne Barrow is Moses. Tey lan laa wax Barrow. Mu ngi ko yegg a xemetedu xanaa moom it flip floppa. Xanaa moom flip floppa nañ ko wax. Su dee ñoom li ñoo wax mu ngi si ñoom nañ wax ne Ousseynou Dabo flip floppa la ma dégga. Ñoom seen bopp ñoo génnee seen xaalis taxawal Barrow campagnal Barrow léegi Barrow toog ñu ne léegi Barrow qualified he is a naka la accidental president xanaa ñoo xamuñ woon loolu before ñu sànni ko karta. Accidental president clueless president. Waaw ñoom ñoo ko nekk di saaga de. Ñoom seen bopp ñoom ña ko faloon démba ñoo ko bëgg a fooli tey xanaa ñoom itam ay flip flop lañ. Nañ ate dëgg rek. yow ku la taga démba tey mu ñëw xas la pour ci mer wax ko ban mooy ciy dëgg rek ndax ba lang ma tagoon dëgg mooy dëgg ndax lang ma xas tey mooy dëgg. So yow daal Barrow is our Barrow ba tey Barrow suñ Barrow la woon démba ba tey dafa continuer nekk suñ Barrow. Man Barrow is my man man mooma saf and he is the most qualified Gambian. And I'm telling you with a straight face. Most qualified nga wax de. Mooy the most qualified Gambian tey to run that country. What are the qualifications? Now, what are the qualifications? Because he already got the experience of running the country for 2 years. Ousseynou Dabo amul that experience. Yaya Jammeh rek moo ko am te Yaya Jammeh génne nañ ko dëkk bi. So who else is qualified?
So just because run na ko 2 years more the most qualified. Absolutely. With all the things that are happening even within the 2 years that he run the country. So Yo xam nga su Dabo togon how it will look like. Do you have any idea? They did. No, you don't. Da nga fogg rek da nga yaakar. Da nga fogg ne because fogg nga ne mo janga karangba, mo janga yuri. Su toge things will work right. So that's a wishful thinking. You are on record to say that Bajo is the most qualified Gambian this minute. Mako wax dama yobuma radio nelen Ebou Jallow mune Bajo moy the most qualified Gambian as we speak today. So tomorrow you are not going to flip flop. Tomorrow you are not going to change your mind and then flip flop close carpet to another party. Look at man gisuma the reason. I'm telling you. Suma gisee reason to flip full change party. I will man may ñëwaat sa radio bi ne la li moy suma reason supportatuma ko. Te man dama ko gisut te yaakaaruma ko. I don't see it. So you dal amulo problem to change position at any point. Money. Nga wéci ko amulo problem bobu at any point. Money. Xana xibla bi ngay jublu Maka di jublu xana da nga fone non lañ daan jublu Maka te lu yàlla dafa xey eew rek wax ci alquran nañ ci xibla bi nañ ko tontu Maka te lu al aqsa lañ daan fan te lu Jerusalem lañ daan point mu tontu 180 degrees su yàlla si boppam defar li alquran ñaata yoon la yàlla change maynam. Okay, so what is wrong with people changing their mind? Man, I'm a human being. Man, I am not God. Okay? So when you say facts change, I change. Nga xam nga lan mo bon nga gis dega gis lu dega nga sax ci because of ya ngeen daw lo nit ñi wax yow na fexa nga real nit so nekké gor so gisé lu dega da ngay taxaw ne ma fi waxon li ma d'accordon ci way li du dega du yoon so sopina lolu moy jambar lolu moy gor. So Bajo hiring all these people that were working with Yaya Jammeh ñu bari am nañ problem si lolu ne mom si bopam is on record saying ne he wasn't going to do that. I mean mom Bajo si bopam change na maynam ne dafa exactly. la waxon ne dafa nekk fofu so he has changed his position on a lot of things. Mom Bajo si bopam you don't have a problem with Bajo working with all the folks that were working with Yaya Jammeh bringing all of those people back into the system. What is the problem? What is the kan mo ko dore to Ousainou Darboe mo ñew tok fi di gaay di len jox ambassador job. He is the one who started it. So yow dal Ousainou Darboe ciowli yep Ousainou Darboe la. No, it's not Ousainou Darboe dama ne dañ bayyi nafexa waxi nafexa bi ñoo wax. Li ñoo wax nit ñi diko tuumal si ñom la dëkka. Ñu la ne ki dafa flip flop ñom ñoo fi daxa flip flop. Ay nafexa lañ man suma flip flopé at least am na di courage pour ñew ne la man ma def waxon li waxatuma man ma gëmon li gëmatuma ko. So Bajo oyul la pour nga dem liggéeyal ko mom. Often man ma amu chance rek because I'm busy one hour I'm going to school ma ngi pay xaliss bu bari duma mëna tok bay li may def dama dem liggéeyal Gambie lo xamné chicken change lañ ma fay. So Bajo ofana la liggéey nga baña dem. Mom la wax ni man ma fi tek suma bop tay suma egati won téléphone ma ngi digi Gambie. Ban position lañ la offer? No du ma ko mëna waxtaan ak yow. Wa offer nañ la position nga bañ ko jël. No, it's not offer dañ ma offer position. Offer na mo pour ma ñew liggéey ak mom. Oh, okay. Te ko ne won ci Gambie dama liggéey ak mom. Wax deug neex yalla I will help you 100%. Yes. So yow dal balol taal bu yalla taal la ci yow ku ko push mu dem ku ko pushut mu dem. Yalla moko fal Serigne Touba moko fal. Dégg nga li ma wax. Yalla moko fal te Serigne Touba mo nangu falam moko fal. Kenn mënalu ko dara. Lu leer la wax. So Mama Kandeh yow naka nga gisee Mama Kandeh? Let's talk about the politicians now. What naka nga gisee? Like I said, Mama Kandeh is a very charismatic guy. I'm on a very big chance during the last presidential election. Why unfortunately li happen na lolu ndogali yalla la. Why he's a very good charismatic politician. Honestly, I'm not respect for him there because lim def Gambia ken musu ko fa def. Legi Doy ak Halifa Sallah with Doy nak, how do you see that party? Halifa nit ku bax la. Why Halifa du politician. Halifa nit ku deggu la, nit ku bax la. Help xol bu set la am te xel bu set la am. Understand nga nit ku deggu la dal mënuloo am ku gëna honest Halifa in Gambian politics or Gambian society. Why Halifa the politician? He is not. Okay. Yes.
He is not. My party nak. My party moom duma wax mbiram because man xam naa my party bu baax foog naa ne Borosa maa ko gën a xam my party. Waaw my party duma ko dénk suma ganaar sax. I will tell you the truth. Kooku tawul may wax. He is not relevant. So kii nag Amat Bah. Waaw xam nga ñii yëpp politique yi Yaya Jammeh moo leen taxoon a jóg. So xamat man dugalante wu ma moom lu bari waaye man si man doyut ma amoon nag anything against him waaye he is not the person koo xam ne dinaa toog naan dama ko campagnal or di ko support. Musa Bathily ñëw na mu ne suñ ko abalee Gambia 90 days. 90 days. Musa suma xarit la man xam naa Musa 90 days suñ ko joxee Gambia mu indi miracle. waaw xam nga Musa ndongo la. mu ne 90 days suñ ko joxee réew mi mu indi miracle. So naka nga gisee Musa suma xarit la kooku suma xarit la moom. He is my friend. I'm telling you personally, he is my friend. Okay. So how do you see him? He said 90 days, when we give him Gambia for 90 days, he will bring miracle. So how do you see Musa? No, Musa daf doon wax rek waxi politique laa wax rek waaye Musa lu is not possible. I mean Musa daf doon wax rek xam nga lii yëpp waxi politique la rek xam nga he's a cool guy, he's a cool brother. Soo ko xamoon soo waxtaanee moom da nga ree I mean he's a very good guy to be a friend. I mean but you know ndax dinaa war a dem pour sànnil ko ak yooyu no I don't think that he's ready for prime time honestly but suma friend la he's my good friend to be honest. Okay. Fair enough. Anyway, we've been on for a minute, Mr. Jallow. A lot of the things that have been said about you, I mean, I have exhausted with you. How do you see this coalition issue? Of course, guy, dem nañ am seen meetings yi ñu ne président Barrow dafa war a toog 5 years operation 3 years jot na génn nañ demonstrate nañ of course ñu jàppaleen how do you see that whole thing? Do you think it was okay? xam nga bi ñoo def coalition bi wax naa leen mu ne leen soo na form coalition form a credible coalition ay yëfi baare yëgoo ay yëfi fii kii moo fi sës anybody but Yaya Jammeh li mel ne jural ëllëg di ngeen ko rëccu I said it was on record so there is no timeline Facebook you will see it man bindoon naa ko wax naa leen ko understand nga waaye time boobu ñëpp a ngi tex kenn preuve de dégg Ebou Jallow baaxut Ebou Jallow nangam te li ma leen waxoon yëpp moo happen understand nga coalition dafa am niñ ko formé waaye ñoom niñ ko formé they made a mistake Halifa nag is a good guy good intention moo ko ci dugaloon man xam naa loolu man duma fault Halifa si dara understand nga because xam naa ne erreur bu rafet moo ko sugal waaye li tubaab bi dee waxee good intention pave the ways to hell understand nga di nga am erreur bu rafet waaye fa ngaa yéeg ak moom dina yéega foo xam ne du doo ci kontaan te loolu moo dal coalition bi amoon na lu mu doon demee coalition bi du doon demee nii ñoom seen boppa ñoo tas coalition bi Ousseynou Dabo Halifa Sallah Oujé Jallow ñoom seen boppa ñoo tas coalition bi du Adama Barrow because dañoo door Adama lu ñu wax mu ne waaw lu mu wax mu d'accord waaye léegi lan moo happen it's not only Adama Barrow ñoom ñoo tas seen own coalition because they are not good politicians it's simple as that léegi tas nañ coalition bi léegi ki fa toog ne look you know what léegi moom toog ne gis na boppam gis na ne moom am na li ko yàlla séddal ne moom mun na ko yóbbu to another level why not because la ko sosoon tas na soo ku nekk nga dem nga paaka yëpp dellu seen barab waaye góor kàddoom di Adama moo fi waxoon Gambian in 3 days and 3 years and that's what he campaigned on. Yes, but this is politics. Leave politics like that. Politics, things change. Stuff happens. So stuff happening, you change. Wow. So don't ñoom lañ d'accordoon ñu ngi ci sax ba tey ñoom itam su doon ñoom it ay góor nga baalal ma si waxin bi de waaye ñoom it su doon du ñoo wax góor kàddoom yes dégg it waaye ñoom it ndax ñoom it gore nañ ndax ñoom ña sasoon coalition bi why they shouldn't coalition members si boppam or stakeholders is how about the Gambian people Ebou I mean this is about the Gambian people ñooñu ñoo leen sànnil karta ñooñu la Adama demoon promise leen so he owes it to the Gambian people don't you think so not even to the stakeholders yi ñoom la signal but Gambian people bi ñoo ko sànnil karta
kay ma explain la my brother gis nga di moment nga jël sa carte nga sànni ko yow da nga make a contract with the state ne ki ngay sànnil is going to serve under the constitution of the Gambia and that is 5 years loolu mooy seen contractual agreement politician nag mun na laa wax lu ko neex they can tell you but the bottom line is loi bi leen boole loolu munu koo jàlla waaye leneen mu si tegu si kaw loi boobu is subject to change this is look America fii Obama ñaata nit lan la fi promission ndax lim promission yëpp defoon na ko during the 8 years no he did not do it. It's because he couldn't do it. It's because he couldn't do it. Why toogul wax ne li gis nga American presidency Trump a ngi nii ak lu moo dof he made some very very unrealistic promises. And American people and the Republican Party are following him a lot to follow through with those promises because to go back to the polls, they want to make sure that they are able to tell the people ne waxoon nañ leen nangam ak nangam and we deliver. Republicans yu bari yoo xam ne in as much as they disagreed with him at the time but because moo ko promission especially si affaire immigration ak yu bari judges yi nii and the like they are following through with a lot of those things. No gis nga loolu mënta ñàkk a am. Politique lii mooy politics soo déggee ñu ne politics is just ku nekk da nga am sa value. Kenn amul access to the absolute truth. Su doon man Adama Barrow am na access to the absolute truth. ne lii mooy xaqiqa lii mooy dëgg su waxee lii wax la lay kooku nga mun a wax ne dafa fen waaye koo xam ne bàyyi ma la comme man ñun xamuñ dañoo làmbaatu rek understand nga politicien itam nit lañ they have an agenda to sell you des na si yow waaye politicien yëpp a am ñoom ñëpp dañoo promise for politicians to make promises and then after they ñu génn si promises yi ba set wecc see yo, it doesn't matter whether Adamala or any politician, it's okay for politicians to promise to people and then after lolo ñu jappé correct. That mentality should suffice and should continue. No. Lima explain moy. Maybe sa am nañ good intention. Maybe Adamo meant what he said. Why gis nga the moment nga talk ci togu bobu nonu you become challenged by new realities yo xamné nothing in your life prepare to face with those challenges. So you have to make some very, very, very difficult decisions. So in that position of leadership. That's inevitable. Dafa melni tay ngay dem xare rek la ngay fekk yow mun nga tok nga am confidence ne man xare bi dina ko gagner. Waye amna lu ñu oyé a fog of war. Amna unintended consequences. Amna lu ñu oyé Murphy's law. There is so many Donald Rumsfeld the former Secretary of Defense. There are known unknowns and known knowns. I'm not your hamne munuloko figure munuloko musaka mochet. But hamne ni la reality with them. You don't know. So all you can do is yes, you can make promises. But you cannot control it. You're not going to control everything that happen in Gambia. He cannot. So some he has to compromise, some he has to make deals, some he has to ignore. This is what politics is all about. Why do you rek ne ya waxon li wa waxal la lolu politique lolu immature ñoo waxé like that. Li nga xamné amul aduna. You know? Mr. Jallow, waxtu ba nga jambu gis na ne benn bi go ahead. Gis na ne mu ngi la soxla and waxtu bi jambu nañu tamit ma laaj la rek your final words to our listeners and viewers. I know I'm not gonna Ebou has a thick skin. Lan moy sa secret bi? Ne da nga am a very thick skin. What is your secret? Yaa ngi mute nekkuñ di la dégga. Yaa ma dégg léegi. Waaw ñu ngi laa dégga aha. Xam nga my brother gis nga aduna. Aha. Doom aadama boo gis. Aha. Di nga am ñu la bañ. Di nga am ñu la bugga. Ñu la bugga. ñooñu lañ naa bugga xëy na am na ñu la bugga te yàlla tax. Sa noon nag moom mënuloo ko muusaka moccet mukk ba mu wax lu baax si yow mbaa mu bugga la. Sooy duna nag sa aduna dooy toog di seet di xool sa over your shoulder ndax nag kii moo ma bugga ak kale ma bañ. Yow da ngaa seet li nga gëm si sa xol sa diggante sa borom li nga foog ne is the right thing you do it and damn the rest don't care about what people say because nit ñi duñ dem
te bëgguñ kenn ku dem fenn Gambian nag ñun noonu lañ mel because of dëkk bu tuuti la it's a very small country ñun ñëpp dañ xamante tey su Ebou Jallow nekkoon millionnaire fan la Ebou Jallow amee fan la jëlee xaalis kii nga xam ne barki démboo jaay amul lu mu lekk sax that's typical Gambian waaye man li ma dunda they don't know it li ma go through they don't know it man li ma dunda every day they have no idea you know ba ma génnee di wax affaire koro bina suma resignation Gambian si tey ñiy coow di wax ni ñëpp dañ doon wax ne Ebou Jallow dafa fen ñu ne li ma binda dama ko jëlee si movie laa ko jëlee waaye Gambian will never do such thing man dama sàcc xaalis moo tax may wax li waaye tey anañ li ma wax yàlla ak li ma wax moo tax tey family Koro Ceesay xam kan naka lañ reyee seen doom te xamuñ ko sax completely because man génnaa gu ma wax. so yow su la TRRC bi ooyee di nga dem ëllëg. suñ ma ooyee tey léegi nii su ma paree yow sax ma li ma fi wax nii lay repeat ma wax leen ko. I'm telling you. te Edward Singhateh kii nii suñ taxawee duñ refute dara si li nga wax Yankuba Touré Edward Singhateh Yaya Jammeh ñoom ñëpp li nga wax ne ñoo la ko wax duñ ci refute dara. lu ca refute. because ñëpp xam nañ léegi ka ña bokkoon ka ñi génn na wax ne ñoom ñoo ko rey. si lañ bokk yow li nga nettal ne noonu lañ reyee ak ni Kanye nettal dafa utee. ki fa nekk Kanye dafa ne bu ne ñoom ñëpp dañ doon dóor te li mu wax dafa fen de lu demewut noonu bañ duggee kër kër Yankuba Touré moom Koro Ceesay dafa toog si seti si sofa bi la toog fam toog ila Alaaji Kanye wala Peter moo jóg suy ko nga baax ma ne xam nga moom moo jóg mu swing dóor ko baseball bat bim dooree Peter bim dooree kii ak bi de baseball bat kooku jóg naka lañ ko oyetee Koro Ceesay mu jóg ne hey what the hell is going on loolu mooy last word di Koro Ceesay on earth what the hell is going on ba mu waxee loolu rek Peter dégga Edward Singhateh génnee fetal double tap ko fetal ko ñaari yoon si cas mu daanuwaat si toogu bi mu daanoo nag si la kii daw naka turaati Yankuba Touré daw bi mu dawee Edward daw topp ko si gannaawam daaneel ko si bunta bi indi ko waat ne ko yow bokk di yow lii is not for you indi ko waat bi mu ko indi rek kii naka Kanye génnee baji ne jam boti kii naka lañ ko woyetee boti naka lañ ko woyetee Koro Ceesay jam ko ba pare dog baatam bi dog baat boobu nag dafa dog quatre boy venam bi la dog loolu moo indi deret bu bëri bi yëpp nekk di walangaan si néeg bi this is what happened waaye li Alaaji Kanye wax loolu happenut si biir néeg di Alaaji Kanye mu ne si état bi la happunee di dafa fen si néeg bi la happunee man maa ci néeg bi dañ dugg ci biir kër gi di dox di dem ci biir néeg bi fa lañ ko dóoree ci gannaaw non demeewul noonu Alaaji Kanye li moo dafa fen yow si biir néeg bi yow li nga wax si biir néeg la xewee Alaaji Kanye mu ne si biti la deret beeg yi clean yëpp si biir yow état bi la gaay cleané si meen ma ne my brother loolu does that make sense nga rey nit si état these people are soldiers they will never do that loolu make benn sense dañ dem ba toog fi kii toog si seti bi dafa toog si seti bi nañ wax dëgg rek ñii dañoo fen my brother gis nga man dama soona di werante ak lii loo xam ni ñoom lañ ma wax mu ngi suma nopp bi ba tey yàlla moo ma seede understand nga yow xam nga ne Alaaji Kanye du taxaw foofu di wax ne moom moo rendi kii du ko wax waaye yi mbokk wax na leen di anyway there is I believe that there is some discrepancies coming out even Alaaji Kanye his testimony lim wax noonu about Yankuba Touré calling him recently nii rek gis nañ ne there is a change in the story moom moo call Yankuba Touré a couple of times gis nañ loolu and at the TRRC si testimony bi dafa wax ne Yankuba Touré moo ko call ak Fatoumatta Jahumpa Ceesay and there is new evidence ne moom moo actually call ñuñu waaye anyway ma bàyyi la rek nga share sa final words with our listeners. mooy li ma la wax rek xam nga nañ déglu wante te ñu bàyyi sosalante bi nekkee suñu biir because sosalante bi du ñu yóbbu fenn nañ waxante dëgg rek xam nga dëgg gi nag neexut waaye foog ñu jaar ci dëgg gi ndax ñu mën a àgga fi ñu bugg a àgga si as a nation waaye bu ñoo nekk fii di sosalante man ba maa wax affaire yi ne ba maa wax ne
Kandji dafa fen ñu bari dañ ma attaque hey Ebou Jallow naka la mun a waxee lii yow fekkeewuloo ko dugg na fii waaye fi mu nekk nii yëf yaa ngi leer man ba maa xam Kandji ñi ñëpp ñi kana si xam Kandji man maa Kandji we serve together same unit man xam naa ko xam naa sax Kandji xam naa Edward Singhateh xam naa Yankuba Touray bu baax te man dofuma dina jàppuma ba man liñ ma wax mu dugg suma nopp bi xam naa ko man musuma leen a wax loo xam ne amut musuta am lu ma leen wax buñ ko toppee lu mu yàgga nit ñi they will come and find now ne li ma wax is the truth ba ma ko wax ne koro ñoo ko rey dañ ko weedi tey anañ te ñoo toog sa commission ba yépp fekkee nañ ko ñoom ñëpp de were in the Gambia ndax da nga kenn dafa musa ubbi gémmiñam ne sax let's give Ebou Jallow a chance yoo xam nga ne bu doon America la stuff like this will never happen because people will rise up and investigate waaye non ñoom ñu ne ke ko wax kooku la ñoo jéem a tuumaal nañ ko yaaxa moo leen indil lii nii moo tax tey ñu nekk si tooxi doona bi nekk si dëgg because nit ñi mun a ñoo waxante dëgga Gambia dañ bëri ay fenkat ay nafeexa ay rambaajkat looloo yaaxa suñu réew mi nga baalal ma nag suma woyin bi maa ngi laa déglu gis naa ne xale bi mu ngi laa disturb bu baax so loolu mooy sa final words right yeah those are my final words nga baal ma kii moom dafa gumantu fi mu nekk nii jërëjëf Mr. Jallow appreciate you granting us the interview it's been a long and interesting conversation absolutely appreciate you granting me the interview no problem mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan kon yéen a ko déggandoor kooku mooy Ebou Jallow former Army Captain, of course, of the Gambian National Army, mooy woon the spokesperson of the Armed Forces Provisional Ruling Council moom mi nga xam ne nag jamono ji mu ngi dëkk fii si United States liggéeyut fa lu yàgga but he seemed to have a lot of insider information based on li nga xam ne dégg ngeen mu share ko about the council and the people he know and fàtte naa Sana Sabally ngeen lim wax fen la that is very important. sana lu bari li mu wax ne moo doon joxe order li ñoo rey November 11 demewul noonu dafa fen. it didn't happen like that. waaye loolu ñi fa nekkoon yëpp Ibu wax nañ loolu di ñooñu agree nañ ne Sana moo def loolu di. Sana ñëpp Sana lañ doon wax ne moo doon joxe order di November 11. ñi fa nekkoon yëpp almost soldat yi yëpp. man dégloo li ma wax ma ne Edward Singhateh moo door rey bi. Edward Singhateh moo door rey bi ba moo door rey bi Sana moo ko doon bugg a stop mu ne moom du stop te yaaya jox ko order pour mu stop lii Edward moo ubbi gémmiñam wax ma ko te bi ma ko wax naka Yankuba Touray ngi taxaw Yaya Jammeh ngi taxaw ñoom ñëpp a ngi toog so who is lying? So Yaya Jammeh so dafa mel ni Yaya Jammeh gave two orders because Sana Sabally wax na ne Yaya Jammeh ko joxoon order pour moom mu lead and he was the one giving the orders so Edward Singhateh tamit are you saying that Yaya joxu ko order ñoom ñoo decide pour dem pour stop the coup in fact dañ njëkkoon a dem pour dem waxtaan ak gars yi this was their first mission waaye yëfi rey moom Edward Singhateh moo ubbi gémmiñam si kanami Yaya Jammeh mu ne ma moom dafa bi moo rey Sana daf ko bëggoon a stop moom mu ne moom du stop te Yaya joxu ko order man lii moo ko wax de waaw Sana wax na loolu kon Sana lan la fen because Sana wax na loolu te one of Sana's oddlies wax na loolu Ponkal Njaay Ponkal wax na loolu mu ne Sana Edward am na fuñ xeexee ñoom fuñ doon bugg a xeexee ñoom ñaar moom mu ngi nëbbu di leen seet ñoom ñaar gars yi jot nañoo jàppoo foofu sax because Edward wanted to kill Edward wanted to even throw seen machine gun yi bazooka yi or whatever it is called pour rey leen ñoom ñëpp si biir guardroom bi and Edward stopped it and Sana stopped it dafa bëggoon a throw grenade mën naa la expliquer ne la Edward moo door rey bi kon lan la Sana fen because Njaay Ponkal wax na loolu Sana daf doon mu ngi Sana ngi joxe impression ne moom mooy woon in charge moo doon def yi he was not waaye ñi fa nekk yëpp wax nañ loolu di Ebou Jallow non dégloo li ma la explainer ni mu ko waxee demeewut noonu waxuma ne woon ne he was the most senior as the vice chairman yes everything had to am na si decision to make waaye ni mu ko explainer yëfi rey moom Edward Singhateh moo ko fa njëkk a def waaw moom waxut ne moom moo njëkk a rey di Sana was giving orders for the most part so lan la fen Sana was giving based on testimony suñu dégg moom wax na situation am waaye li mu wax leerut xam nga you can say the truth and the half truth
li mu wax half truth la understand nga nu mu ko waxee demeewul noonu moom laa leen a jéem a explainal waxuma ne rey waxuma ne joxe order waxuma loolu waaye ni mu waxee ni mu ko explainer he didn't explain it right you know. That's interesting. I know it's difficult. xam naa ne I know. jërëjëf Mr Jallow appreciate waaw xam naa ne it's difficult. du ma la blame if you don't believe me. because of ni ma ko waxee ak man level bi maa waxee ak yow ni nga ko understand du na nekk benn. waaye is the reality is the truth. jërëjëf thank you very much. kon kay ñu déglu di ñu seetaan yéen a ko dégg ni ma ko waxee rek kooku mooy Captain Ebou Jallow of course the former spokesperson of the Armed Forces Provisional Ruling Council. dégg ngeen waxtaan biñ am ak moom nag Ebou Jallow leeral na fi yu bari si yoo xam ne ñu ngi ko koy accuse ci yëfi xaalis bi kat comme ni ma ko waxee Gambia government ñu ne dañ retrieve xaalis bi nga xam ne moom la Ebou Jallow doon sàcc Ebou mu ne loolu amut moom code bi vindicate na ko au youth Gambian si benn apology and mun a toog di garantie kenn moom lii moo xew wala li moo xew kon yéen a ko dégg li nga xam ne moom lañ waxtaan ak Ebou Jallow yëpp on a lot of issues the flip flopping that people say comme cagala dafa flip flop from this party to the other party dégg ngeen tontom si loolu and all other things that he said he pledges support to President Barrow and believes that Barrow is the most qualified Gambians si jamono ji nekk nii to rule that country because he has the experience dégg ngeen tamit mu ne make na several attempts for go overthrow the government of Yaya Jammeh about 4 different times accused na former president Sir Dawda Jawara ne he masterminded and spearheaded something like that with him president of Senegal Abdou Diouf tamit was involved on one occasion and several other people that ñoo xam ne liggéey na ak ñoom wala mu ngi doon bugg a liggéey ak ñoom doog pour overthrow the government of Yaya Jammeh and that did not materialize moom kat he has an independent mind te lu ko neex la moo def he has the right to change position at any point based on lum feel at the time and that is what Ebou did kon yéen a ngi doon seetaan face à face fii ci Gambian Talents TV hope all questions have been answered by Ebou we wish we could have read all your comments unfortunately mënuñoo read seen comments yëpp mënuñoo laajte seen questions yëpp it's been a long day Monday maa ngi am Njie Mane of course is one of the key supporters of President Barrow mu ne Ousainou Darboe mamam akhan la he used to be part of UDP now he is part of the President Barrow camp and supporting him big time always you listen to WhatsApp or you see Facebook dégg Njie Mane on Monday Njie Mane la ñoo am at 4 p.m. Gambian time you lock it down here on the Gambian Talents TV if this is your first time listening to us or following us subscribe to our channel on YouTube Gambian Talents Promotion Facebook like our page Gambian Talents Promotion follow us on Twitter Instagram or Snapchat Gambian Talents Promotion share the video du leen wàññi waaye dinañu yokka don't forget to support us financially comme ni ma ko waxee non-profit public broadcasting network seeni bot la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo kon jàppale leen ñu muy jàppale seen boppa yéen ñuy seetaan through the Facebook if you look next to the comment section you will see a green button with a love sign if you click on it it would take you to a secured link where you can contribute for us $5 a month wala boog ñu ngi leen seen yenn yi nga xam ne mu ngi foofu noonu links yi nga xam ne seen nañ ko suñ PayPal account bi gambiantalents@gmail.com wala ngeen toppañu of course through other means ngeen yónneel ñu xaalis Gambia 7833524 Nyohobai show ngeen doon déglu fii ci Gambian Talents TV until we come your way on Monday bu leen fàtte si kanam ni rek will be having meññanta maak Alhaji Ibrahima Ba Mama Koto na ma denka programme Kakes lokung bina wala sotolale teng in a short while in the next 1 hour dinañ leen indil meññanta and of course dinañ leen indil lutax Gambia du dem show elek mak Iva Sarr ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa jërë
boss at 4 wheel. 4 wheel jagan dayidi. Ni mo si falle bitana Gambia jam. Sino man kura. Hey. Go. Ite be moto ko la inside. No boss. No nanu fula wala kunduka. Sanka dum barda fula kundudo na ta nyindo sanka ma. Yeah, but you just out there and I have somewhere to go. No problem. Some seconds. Yeah, it's yes. Some seconds. One moment jam. All right. Okay. Just some seconds. Yeah. No. You got it. Yo, you got chene kuwa memfoni. Nga kuwa topotole. Okay. Nga keno soto rumbale, keno nyinga lo kutale, je kuwa beti matale. Kukilinde kurangote je jiyote je. Mari silo membeje. Kode da be odugu dugu kan. Okay. Sambi veje de da. Okay. Keno lo kubatale. Rumba. That's fine. Ala price though. Almost $300,000. $300,000. Yeah, that's perfect. Okay. Iteria ngataje. No, karamundo. Kata rumba. Rumba. Yeah. Inna lillahi. Rumba bi woto mudula zamde ko demal blanen di. Kerango sangolo ni la fo sifa do teta rumba. Rumba mo kata siwol. Na ko makilim foy. Ngoy gambe jele jambi ni la fa kenola. Ila fa kenola. Ini Kairasu Properties and Investment Limited yo ñomoy. Kairasu. Okay. Ni ni ñomoy don isewol. Ye kenol soto tujere. Ye kenol soto jambul. Ye keno so bla dami da ka fuje Lamin daran ka fen binja jam daran ka jam okay munje ku ro be je ni la rumba na boy su ko Kairasu Properties and Investment Limited ye ida male ñun nega gesen yang ngonde mamoy ngodoy julolo fennega gesen yang ngonde mamoy fonde ma boy dindim faloli mindi bali dun ni sanjoti lole boyta dinding ifulanti jang Gambia talent promotional fulanti jang itolle be jambe nyaato Gambia talent promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pousse nyaato ni amoy Gambia talent promotion wala mandi ka kangola ka Gambia la londo sama nyaato ay wule déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal. Gambian Talent TV, hindi pyo kung karole puwan, you like Gambian. Gambian Talent TV, hindi pyo kung kakao fosan, you like Gambian.